Welcome everybody. Bonjour, mesdames et messieurs. I will present in English. Je pense c'est mieux pour tout le monde. And I have a title that is already a little bit complicated, and after all the presentations we have heard this morning, it will become even more complicated, but I will try my best not to repeat. So I will have several slides I will go through very roughly. And then you have maybe time for questions. So nevertheless, I will start with the definition of the outstanding universal value. Then I will give a short definition on natural sites. Then I come to local people and inhabitants. After this, to the requirements of planning and management, always with the aspect of inhabited sites. And then I will give some very small or very few examples. And point 6, I will give you some resources to check and where you can have ask for contacts, where you can find material. And the outlook is for later, actually, it's not for today. So, okay, so we go here. And the idea of combining conservation of cultural sites with those of nature was brought up by the United States of America. In the White House Conference in Washington, D.C. in 1965, there was a call for a World Heritage Trust that would stimulate international cooperation to protect the world's superb natural and scenic areas and historic sites for the present and the future of the entire world citizenry. So you see, this was the first time that it was mentioned, and already then it was combined and was mentioned natural and cultural values. In 1978, the International Union for Conservation of Nature, IUCN, developed similar proposals for its members. The UNESCO's World Heritage Convention was adopted in 1972 by the General Assembly of UNESCO in Paris. A single text was agreed upon by all parties concerned and adopted dealing with nature and culture. It says, noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destructions not only by the traditional causes of decay, but also by changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of damage or destructions. So this was the reason at the beginning, this was the motivation, and this is the motivation until today, and therefore it is always very important to come back again and again to the definition of the outstanding universal value, because all of us working on World Heritage and being involved in World Heritage discussions, nominations, managing, maintenance, shall always reflect on the definition of outstanding universal value. Therefore, in the last years, a statement of outstanding universal value is required, which has not been before. So if you see older nominations, and nearly everything before 83, for sure will not have a statement, and even younger do not have, but they should have, because if you start formulating a statement of outstanding universal value, then you start reflecting, is my side, is that side that I love, is it of outstanding universal value? And I would like to pick up something that Yves Langenbühl said today when he mentioned that Saint-Michel can be seen from a distance of 43 kilometers, which is a long distance, no question. The question is it outstanding universal? Is it universal? And I mean,
I'm not here for criticizing any of the nominations, but it's to always give you the question on your way, come back, reflect yourself, reflect your doing, reflect your management plans by the definition of outstanding universal value. And working on this, you have other criteria for the assessment, and you have also the questions of integrity, and for cultural sites, authenticity, and you have the protection and the management, which includes the monitoring. And again, I cannot mention it often enough, all this is to protect and to support and to maintain the outstanding universal value. You see in 2013, 981 sites have been inscribed, and 759 are inscribed as cultural values, under cultural values, and 139 as nature sites, and 29 as mixed sites in 160 states, while 187 states have signed the convention. So you see, we have nearly reached 1,000 inscriptions on the World Heritage List. This is also, what has happened here? Okay. It's also, for example, we will hear about the Wadden Sea in one of the next presentations, and the Wadden Sea is another example where the scientists and the experts worldwide have always been convinced that this should be listed. Long, long before it was listed, they came again and again to the state parties concerned and asked them, why do you not inscribe? But the local people, and we will hear this in the afternoon, they have never thought about inscribing it as a World Heritage Site. And till today, the recognition by the local people that it is something of outstanding universal value is not very highly developed. So this is also the range in that we work when we are working on World Heritage Sites. Okay, so in order to proceed with our sites, we have indicators to monitor the recovery, for example, or we have rationales for the indicators that have been selected for the monitoring. We have to find adapted methods of verification for each indicator. We have time scales for the implementation of both the corrective methods. And you see all this seems to be very technical, but each side has to find all these way of dealing with its special situation in order to implement and maintain in the best way they have their site. But also before they ever become a site, they have always to think about this. They always have to have this in mind. And I would like to give one example we have already heard on the Galapagos Islands, because this is another example where it has never been a question that it should be on the list for its high biodiversity. And even more important, after it had been listed in '78, followed a discussion process of 8 years or better say, negotiation process to include also the marine reserve, which is around, in order to better protect and in order to complete. But the site is always and still is very much endangered. We have heard this already in the morning. Although after long years of negotiations, measures have been taken, reglementations for visitors and for the settlement,
because there's a huge pressure of illegal settlements coming from the mainland. And there are attempts for an energy and nutrition autonomy or supply, but still today there remains a lot of threats. And the question is, why do I tell you about all this? I will go very roughly through the natural heritage in order to come to the local people, because we have heard already so many things in the morning about the natural heritage. This is the definition you can find in the Article 2 of the Convention, where natural heritage is defined. And we have also heard in the morning already the 4 criteria among 10. So we have 6 criteria for the cultural sites and 4 for the nature sites. And we had some wonderful examples in the morning, so I don't stay here. So, but as the topic of this conference is about the people and about the management of inhabited sites, I have started first with looking what does the convention say about inhabitants and local people. And funny enough, I didn't find them. And at least not for nature sites. This always had to be pointed out, because for cultural sites they are in. So this shows the history. When it was created in the beginning, it was really to protect sites and to maintain sites. And then the whole process developed with each nomination, with each problem, with each discussion when we had evaluation processes by the advisory bodies. It was more and more discussed to involve the people for 2 reasons. And one of the main reasons might be to avoid that it comes to problems after a nomination. And so today you find in the operational guidelines in paragraph 123 that their participation within the nomination process is welcome and warmly recommended, and you will find many recommendations how to integrate local people and inhabitants in a world nomination process. But for example, again, a recent publication, the Business Planning for Natural World Heritage Site, a toolkit. The customers are not the local people. So the whole manual, the whole toolkit, which is really interesting, and I will show you some material out of it, does never, ever deal with the people living in a site, which for me was very astonishing when I prepared this. And I mean, working with local people, you all know this, and you have heard in the presentation of Jessica Parker, so I will not repeat what it means to work with local people, and most of you have the experience, either because they are local people or they have been sent in a region to evaluate or to work on a nomination. But it really does mean to bring them in from the very first beginning, and to understand also what does local people mean by a site and how can they be integrated in order to protect it later. And this is a thing where I think that here in the Puy-de-Dôme region, they have really made a very good example, because I know from the beginning that the people have not at all been convinced that this should become a World Heritage Site. At the beginning, not even a regional park. And so it was a long process, but with huge efforts, long energy, and never-ending motivation, you have been arrived at the day and at the point where you are today. So, and I think this could be an example, but I also know from other examples where people have been addressed, and I will show you examples where they have not been addressed.
So this is positive examples how to include. I mean, not any state and not each community has the financial means to have visitor centers like you see here in Canada in the Grand Pré region, and on the second slide in the first row you see people looking a film about the Grand Pré region, which is newly listed, but this is a film they have created with the people, with the local people, where they express they're proud and why are they proud on this region. And they have asked children in schools for several years to paint pictures and to explain what does Grand Pré mean for them, this region. And it ended up with a very nice exhibition, which is a permanent exhibition now. And for example, this is for free, the whole visitor center, the exhibition, all the exhibitions are for free, also the films, and so that everybody can come today. Every, I don't know, third or fourth class of school goes there at least once to visit and to learn about the history of the place. And so you see, this is possible to work with the people right from the beginning. This is from the toolkit making management plans, which I mentioned, and all this is addressed to define the customers, to define management possibilities, financing possibilities, income possibilities, to define the strengths, the weaknesses, the opportunities, the challenges, you know this. But all this could be easily taken and first reflected in with the question, what does all this mean for our people living here? And this is rarely done. And this, I think it's dommage that people at the beginning do not consider their own people and speak with their own people and start there and then go and look who is coming and who is our other customer. Because customers can also be the local people. And this is funny enough, this is a production, more than 160 pages with tables, with calculation models, with forms and everything, and never ever mentioned inhabitants, local people, never. So, and just to show you some very short examples, what after it has become a World Heritage Site or during the nomination process, I found only these 4 examples where the evaluation for a nomination, for World Heritage nomination, asked for something that is in a direct contact with the inhabitants. There was the first is that in Thailand there was a recommendation in the evaluation to carry out community support projects in the buffer zone. So there was one. And then in the Laponian area, the revised nomination had a stronger approach on cultural and natural values. Therefore, the management plan had a greater recognition and involvement of the local Sami people. We will hear about this later. In Malaysia, the IUCN noted problems with overland use, encroachment, and agriculture pressure in the buffer zones. So only later they started at least to find some answers and try to find alternatives for the people living and producing there. And the World Heritage Committee received a statement by the state party on how these activities were to be carefully regulated in 2003, but I couldn't find any notice about how it was developed since then. And then Iguazu, we heard already also in the morning several times about this
World Heritage Site, was inscribed in 1999 on the list of World Heritage in Danger, the so-called Red List, after a group of local people had invaded the park and reopened an 18-kilometer road for protective reasons, they said. And the site has only been removed in 2001 from the Red List after the federal police and army had closed the road and the rehabilitation began. And at least $560 million for restoration have been spent by the State Party of Brazil and $3 million by the UN Foundation to reinforce integrated management of the broader region of the park, including the Argentinian side. And the question is, could this have been avoided if the cooperation had been much more participatory from the beginning? I mean, I was not there, I don't know, but this came into my mind when I read this. It was my first question, could this have been avoided? Okay, so the guidelines regarding the management of UNESCO sites are fixed in the operational guidelines, as we already heard. The latest version is from 2012. Not only due to the high number of submitted dossiers each year, but also because of the increasing number of visitors and furthermore dangers, the management is becoming more and more important, and a good management plan, respectively a program, is crucial for the success of a nomination. The chosen regime of protection shall include the following parameters. Protection and management of World Heritage properties should ensure that the outstanding universal value, the conditions of integrity and/or authenticity at the time of inspiration are maintained or enhanced in the future. So, and here again you see that all measures that are taken and everything that is done in the site itself always shall be reflected on the outstanding universal value that had been defined and described in the nomination dossier. And I mean, this is not a conference where we talk only about bad experience and bad examples, but certainly we have a lot of them, and nearly all of the problems could have been avoided if the people in charge would know the definition of the outstanding universal value of their proper site by heart and would carry with them, in inverted commas, for each measure they take. So, and this is sometimes a little bit funny. So you see, these are is one approach for assessing management effectiveness. And I would like to, or I have added the last 2 points, which is public relation and communication, because as I pointed out, I think it's really, really important to take the effort to communicate from the very first minute about everything you do and they do and what is planned to do. I would like to give again some examples. So on the left, you see an example from Germany where some parts of beech forests have been nominated as World Heritage Site, but all of them had been already protected before, which is necessary for a World Heritage Site. And the acceptance in among the local people is so low that, for example, the plates have been destroyed again and again and again, and the barriers which avoid cars from driving in the side in the forest have been destroyed again and again. And this is, I mean, all these component parts of the nomination have been under protection laws before,
and under protection status. But in this example, Schorfheide, they have never been accepted by the people. And so they have never, for sure, they have not accepted to become now, again, another label, a World Heritage Site, because they did not even want to be a nature protected site, so they don't want to become another site. And they started already with the communication, I think, a year before really submitting the dossier. And then now it's better. It's really better. It has improved, but it took really a while, and it was very much of lost energy. And I have taken only two other examples for good examples. The above is information sign from the United States of a World Heritage Site, and above, because it's very well explained, it's very nicely, and it addresses to the people, while in others, unfortunately, I couldn't find the photo, which I took, for example, in Hungary, where you have sites, they shall explain something, but you can really nothing read, because they are badly maintained, and they are, they're badly maintained, so full stop. And this is something you should also always take with you, that you do not make these plates only for the evaluators that come, but it should be for the people who come there and go. And it should be accessible and readable also after 1 year, after the evaluator's visit is over. And I show you above a picture that I have taken a while ago here in Clermont-Ferrand, and where you see there are many people going, visiting the site. It's not yet a site, but visiting the region, but they are guided. And I will show you some other examples later from crowds of people in the site, and it's really the question if this is sustainable and if it should be supported, or what we can do. I mean, on the other hand, people like to go there. So, but these are good examples from my point of view. Okay, we know that IUCN has defined 6 categories for nature conservation areas, and very important is that a World Heritage label is not the protection, but it has the place must be protected already before. So, and the question why most of the can I do something to avoid this? No? No, I don't have something. Okay. So the main reasons for becoming a World Heritage Site is conservation and finances. And conservation is because people want that a site that shall stay, shall be conserved, shall be protected. And the other thing is very often, and it's becoming more and more important, financial reasons. And we heard already in the morning about Cinque Terre, which is a very nice example where a World Heritage nomination has been brought forward as the last possibility to restore and to restaurate the region. Because otherwise today there would be no terrace left, there would be no people left. And so this is just to give you some figures. I don't want to go into detail. So, and then if you have the label and if you have involved the people and if everybody is happy, then we have to maintain the site. And how can we do this? And the question is, with tourism, which is sometimes a delicate balancing act, does it always maintain the outstanding universal value if you see this mess of people? I don't know. I mean, I was there too in order to see it, so I'm part of this. But yeah, sometimes it's really the question. Okay, so I think I have to come to the end.
In order to monitor your efforts and the involvement of local people, you have several tools and you have several kinds of monitoring. Some are some you have to do, they are given, and some it's up to you if you do it, and it's in each state party it's different. If they do, for example, a kind of preventional monitoring, that means that dedicated experts look regularly and come and look at the site and define maybe dangers or threats. And certainly you should do research and sharing information and delivering your results for good and bad. Okay, these are World Heritage toolkits that are provided and which everybody can take as a source of inspiration or as a kind of guideline. So now I come to some more examples which are considered by the UNESCO as good examples. So you have, for example, in Canada, the Grossmore National Park, which had been inscribed in 1973. And today the motto is a place where people live. Before 73, it was fishing and lodging, the main income. And after the collapse of the northern cod stock, a migration began, and thousands of fishermen and women left. And so that was really a crucial moment where they did not know what will be the future here. And today, the park, the national park, is a major travel generator and marketing icon in the region. And this also means that people have changed their professions. So people who stay there, who have stayed there. Okay. And another example, the last, is in Mauritania, the Banque d'Argent National Park, where the motto of today is healthy and productive life in harmony with nature. And you see that it was inscribed for its high biodiversity, and 1,500 native people, indigenous people are living there. And it was a long process also here, which ended with first and the second development management plan, but which with also some restrictions, and they tried to find the balance between keeping the traditions and allowing to keep the traditional production ways and diminishing the threats like overfishing, like illegal settlements. And they also have, they are suffering very much under climate change. So for them, a development management plan is really crucial and can only be realized with the help of the local people and their knowledge of local traditions. Okay, so this is only to give you an idea of the restrictions they have made. And yeah. And the state party uses the remarkable environmental image for public relation very much. And that's why they support all these efforts and why they really work with the people there. So, okay, so I will stop here. And thank you very much. I have displayed some material so that you can see if it is something for you and if you would like to learn more about it. So, yeah, I will be here during the next days. And I thank you very much for your attention. Thank you. C'est une communication commune avec Michaël TEILUS. Je vais faire la mienne assez brève parce que, comme vous l'entendrez,
Michaël TEILUS a été l'artisan de la réconciliation entre les Saamis et l'État suédois sur ce site du patrimoine mondial qui a été créé en 1996 et en est à son premier plan de gestion conjoint depuis seulement 2 ans. Donc ça a été un très long conflit, et comme il en a été depuis le début du travail des Saamis pour travailler à la gestion de ce parc, la cheville ouvrière est un moteur important. Je pense que c'est important pour vous de l'entendre aujourd'hui en France. Donc voilà, c'est un très grand parc, évidemment, comme beaucoup de parcs, un site, comme beaucoup de sites, qui réunit de nombreux parcs nationaux, dont la plupart étaient déjà parcs nationaux depuis 1900, et des réserves et lieux protégés. Donc c'est à la grandeur de Chypre, c'est l'exemple que donnent souvent les gens qui en parlent. Et c'est au-delà du cercle arctique, comme vous le voyez, en Laponie suédoise, puisque la Laponie, c'est pas un pays, c'est l'endroit où habitent les Saamis, autrefois appelés Lapons, et dans 4 pays, en Norvège, Suède, Finlande et Russie. Et là, on est en Suède. Ah, mince. Ça ne devait pas être ça. J'ai eu la première, là, après la deuxième. Oui, je voulais donner un exemple pour reprendre la discussion. 1996, création de Laponia, site mixte. Et ça, c'est important dans les catégories. C'est que site mixte, ça veut dire naturel et culturel. Et ça ne veut pas dire paysage culturel qui tente une intégration entre ces 2 valeurs. Et en fait, dès la nomination, le conflit existait déjà, parce que certains voulaient que ce soit, et si vous allez encore aujourd'hui sur le site du ministère de l'Environnement, vous trouverez encore Wilderness of Laponia, donc que ce soit conçu uniquement comme des lieux sauvages et dont les richesses naturelles valaient la conservation. Et d'un autre côté, évidemment, les Saamis en particulier souhaitaient que leur terre natale, celle où depuis plus de 6000 ans, ils ont d'abord chassé le renne sauvage et pêché, et depuis environ 1700, ils élèvent le renne, soit reconnu en tant que paysage culturel. Donc encore aujourd'hui, même après, comme on vous en parlera, une part de résolution de ce conflit en cours, malgré tout, il y a toujours, si vous regardez sur les sites, une divergence qui existait avant la création du site et qui explique les 10 ans sans capacité d'avoir un plan de gestion reconnu par tous les partenaires. Alors, comme on a discuté ce matin de valeurs universelles, j'ai voulu vous faire un exemple pour expliquer un peu, si on prend le point de vue du paysage, comment peut-on parler de valeurs universelles? Alors, en tant qu'ethnologue, je me dirige donc vers en quoi la langue représente-t-elle les savoirs locaux, et en l'occurrence la langue Saami. C'est vrai pour toutes les cultures, les langues locales, même en français local, Balzac l'avait déjà remarqué, les langues locales décrivent d'une façon différente des scientifiques, par exemple, ou d'une autre culture majoritaire, ce qui est pour eux une réalité. Et ce savoir, c'est à la fois des pratiques, des représentations, et des savoirs traditionnels. C'est à 3 niveaux que ça se situe. Alors, quand nous voyons la neige, ou quand un Scandinave voit la neige, et qu'il voit la blancheur de la neige, on va immédiatement avoir des envolées lyriques sur ce champ de nature vierge, et là qui va assez aller dans la direction de notre wilderness, et c'est ce qu'on va célébrer. Mais qu'est-ce que voient les Saamis ?
Alors, ils ont aussi un terme dont on pourrait croire qu'il veut dire la même chose. Opace, c'est de la neige qui n'a pas encore été touchée. Et ils ont ensuite un autre terme, excusez-moi, parmi un lexique de centaines et de milliers de mots, lexique extrêmement développé chez toutes les cultures arctiques, puisque, évidemment, ce qui pour nous peut, dans certains lexiques de montagnards, valoir quelques dizaines ou quelques centaines de termes, dans des cultures qui vivent dans un environnement de neige et de glace, est extrêmement développé. Un savoir et donc une terminologie. Eh bien, le deuxième mot, qui est mal écrit d'ailleurs parce que je n'ai pas pu faire le petit chapeau à l'envers qu'il doit y avoir sur Tsiega, c'est un champ de neige utilisé par les rennes. Et après que les rennes, qui pendant à peu près 9 mois de l'année vont manger le lichen sous la neige et creuser pour accéder à leur nourriture, le lichen, eh bien, il y a des cratères. Et là, au bout d'un moment d'utilisation, l'éleveur doit déterminer que c'est trop dur et qu'ils ne pourront plus manger. Parce que non seulement ils mangent, mais ils piétinent. Et ensuite, la neige molle devient dure et c'est de la glace qu'on a. Eh bien, s'il tombe de la neige, qu'est-ce qui se passe après? Il tombe de la neige pendant plusieurs jours. Il y avait un champ de neige avec des trous. Même nous voyons que ce n'était pas un champ de neige intouché vierge, mais si pour nous, il tombe de la neige pendant 2 jours, eh bien c'est à nouveau un champ de neige vierge, mais pas pour un Saamis. Parce que tout l'élevage du renne consiste à passer d'un opace à un tsiégar et de trouver ensuite un autre opace. Quand un tsiégar a été utilisé, qu'il soit recouvert par la neige ou pas, il n'est plus utilisable pour toute la saison. Donc ce savoir tient en compte non seulement ce qu'on voit, mais ce qu'on sait, et qui est l'histoire de l'usage et de la suite des événements pendant une saison. Et c'est pour vous donner un exemple d'un terme qui montre bien que même quand on parle de paysage, il faut vraiment savoir à la fois que les représentations ne sont pas les mêmes, mais que les savoirs dépendent des pratiques et de la position de celui qui regarde. Ce qui est évidemment éminemment le cas dans ce lieu. Je m'étais amusée, et je vais le faire très rapidement pour donner la parole à Michaël, à répondre un peu à vos questions qui étaient dans la présentation de l'ensemble du colloque. Et de dire quels sont les problèmes et les risques. Définir des limites en contradiction avec les usages locaux, ça c'est évidemment un grand risque. Et une des choses, par exemple, que vous diront les Saamis, qui revient un peu à la communication que nous venons d'avoir, c'est pourquoi a-t-on dans Laponia inclus tous les pâturages d'été, principalement, qui sont les montagnes, les hautes montagnes, les endroits les plus sauvages et sur lesquels les rennes pâturent, mais sur lesquels ils n'ont aucun problème, ni les Saamis par conséquent. Par contre, tout ce qui est pâturage d'hiver, qui est vraiment le lieu d'enjeu majeur, parce que c'est la plaine, c'est l'endroit où on met les routes, c'est l'endroit où on met les voitures, c'est l'endroit où on met les barrages, c'est l'endroit où on met les mines, qui sont immenses. Les plus grandes mines du monde de fer, Kiruna et Alivare, sont en bordure de Laponia. C'est l'endroit où on exploite la forêt de façon industrielle et où les Saamis, avec leurs rennes en hiver, doivent faire pâturer leurs rennes dans les forêts qui ont maintenant des propriétaires légaux, avec l'ambiguïté de la législation qui dit les Saamis ont des droits de pâturage traditionnels. Oui, mais enfin, quand la forêt a été coupée complètement, c'est sûr que ce n'est pas le même usage que la forêt avant qu'elle soit coupée, par exemple. Donc toutes ces questions, ça montre effectivement qu'on pourrait se poser cette question avant. Qu'est-ce qu'on protège ? Même si on dit qu'on protège la nature et la culture, est-ce qu'on a demandé aux Saamis qu'est-ce qui était le plus en danger pour eux ? Ce qui était le plus en danger pour eux, c'est clairement leur territoire d'hiver, la plaine. Et ce qui est protégé, c'est clairement ce qui est le moins en danger, la montagne, parce que pour le moment, on ne peut pas trop y accéder, quoique avec le changement climatique, la foresterie est en train de monter. Et ça va peut-être changer. Ensuite, oublier le caractère naturel déroule aussi des pratiques... que le caractère naturel déroule aussi des pratiques humaines.
Bon, la question du wilderness, on ne va pas évidemment, un des conflits majeurs dans Laponia, ça a été qu'une des activités dont se sentaient investis, et on les comprend, les responsables de parcs nationaux qui existaient bien avant la reconnaissance par une couche supplémentaire, l'UNESCO, c'est de protéger les prédateurs qui sont protégés dans la législation européenne. Or, évidemment, ce sont les prédateurs des troupeaux de rennes. Donc les Saamis ont parfois l'impression que leur activité sert à nourrir les parcs nationaux. Donc d'où de gros conflits. Et les questions de traces, ça a été évoqué. Tous les peuples arctiques avec lesquels j'ai travaillé, que ce soit les Indiens cris ou que ce soit les Saamis, m'ont toujours dit qu'une de leurs soucis principaux, c'est de ne pas laisser de traces. Or, que demandons-nous, nous, occidentaux, quand nous construisons une représentation de ce qu'il faut protéger, quelles sont les traces de l'occupation? C'est assez paradoxal que des peuples qui ont passé quelques milliers d'années à ne pas laisser de traces se trouvent ensuite à avoir des problèmes pour le manque de traces. Et une des remarques humoristiques que me faisait une Saamie de Laponia, qui était donc à l'intérieur du territoire de Laponia, c'est pourquoi fait-on maintenant un site du patrimoine mondial? Ah, disait-elle, en ayant l'air de se poser la question. Ça doit être pour se protéger contre eux-mêmes. Parce que, effectivement, nous avons laissé fort peu de traces en quelques milliers d'années, mais depuis le début du siècle, et je vous dis, c'est les plus grandes, ceux qui étaient des montagnes et qui sont exploités maintenant pour leurs minerais de fer, Kiruna et l'acier suédois, c'est bien connu internationalement, Kiruna et Alivare, sont maintenant d'immenses trous aussi grands que les montagnes qui existaient auparavant. Et il est certain que là, les traces, elles existent. Mais elles ne sont pas forcément celles qui sont protégées au sein de ce qu'on décide de... Bon, déconnecter les habitants de leur culture locale, effectivement, c'est la question de la valeur universelle et de la folklorisation. Et la question aussi de qu'est-ce qui est écologique. Les Saamis sont souvent traités aujourd'hui d'éco-vilains parce qu'ils se sont modernisés. Or, ils se sont modernisés parce que dans les années 60, on a dit, l'État s'est rendu compte qu'il avait des populations qui n'avaient pas le même niveau de vie que le restant de la population, et on leur a dit, mais ne restez pas comme chez nous, vous connaissez la même chose pour nos agriculteurs, ne restez pas, entre guillemets, attardés, modernisez-vous et utilisez des moyens techniques, une motorisation. Et donc, paradoxalement, ils sont maintenant, on leur dit parfois maintenant que, effectivement, le problème pourrait être leur motorisation. Vous le trouverez sur des avis liés au site du patrimoine. Et par contre, les Saamis, tout comme les aborigènes australiens, qui ont le même genre de contexte, conçoivent souvent les zones protégées, qu'elles soient parcs nationaux, sites du patrimoine ou autres, comme de l'écocolonialisme. Donc la question qu'est-ce que c'est que la culture locale, qu'est-ce que c'est, est-ce que ce sont des valeurs universelles, ce qui serait écologiquement viable? Visiblement pas. Il y a beaucoup de représentations datées historiquement et datées culturellement et localisées qu'il faut clarifier. Et enfin, experts globaux et experts locaux, c'était toujours pour reprendre vos catégories. Dans un premier temps, en effet, c'est ce qui s'est passé, et dans un deuxième temps, le processus de réconciliation a été facilité, et vous allez entendre un des acteurs principaux de cette réconciliation et de ce nouveau plan de gestion où les Saamis ont la majorité et qui, s'il marche aussi bien qu'on peut l'espérer, est vraiment un grand espoir pour la réussite de résolution de conflits et de travail commun.
All right, it's an honor for me to stand here speaking to you. It's also an honor for me to represent the other actors within the so-called Laponia process. It includes both state agencies and authorities, 2 local communities, and 9 Saamis organizations who are operating in the World Heritage. And when I'm saying we, I see in the manuscript that I don't know what I mean. Sometimes it's said, I mean, we from the Saamis side. Sometimes it's we as a process. Until this summer, I have been the chairperson of the steering board of Laponia. And I have also participated from the beginning, which at that time was a lot of fightings. Even physical violence appeared on the scene. So, this is an article from the magazine World Heritage, issued by UNESCO last year in February. And it says, a new spirit of consensus. A new spirit. Is that so? Yes, most likely what we feel today, after a period of fighting, naughty arguments, resistances, misunderstandings, misinterpretations between different actors. And we are now facing a respectful behavior with listening and understanding of each other. A new spirit, yes. In our searching of something new, without any model to copy, imitate, at least within Sweden, new ways of thinking, new management, new organization, new governance, new methods and tools, the local influence. Yes, we need this powerful spirit. It was complicated. So, dialogue. We can call our 6 years long so-called process of Laponia and the new management for a successful repair work, including a general restoration of the relations between local and national levels. It means Stockholm against the countryside. Stockholm is the capital of Sweden. And in addition, between a minority group, the Saamis, and the majority society. A dialogue under equal terms has opened up closed doors. It is an absolute #1 must to equalize injustices in the dialogue for a real participation. That is a lesson we learned. It is about time to give time for listening, time for reflections, and also which has been very important, to have money to work with, to strengthen the weak part in the process. To be equal partners, that is also a must #1, absolutely nothing else. I will repeat some of what Marie just mentioned. Laponia is this mixed world heritage, nature and culture properties, located in the northernmost part of Sweden, close to the Arctic Circle. It's the largest protected area in Europe and contains those 4 national parks and 3 huge nature reserves. The area is 9,400 square kilometers. It doesn't mean anything when hearing it, but it's bigger than one of the member states of the European Union.
It was inscribed, as we heard, in 1996 after several attempts made by the Swedish government. The application to UNESCO was approved first when the Saamis people and our reindeer herding culture, transhumance, were included in the documents. The site is also appointed as a diploma area given by the Council of Europe, Conseil d'Europe. There are two designated Ramsar Convention wetland areas within the site borders, one of them the biggest in Europe, outside Russia. We have about 65,000 reindeer inside the site, counted on the winter herd. And to some extent, the Laponian area has similarities to the World Heritage Les Causes, Les Cévennes. Still today, the area is of vital importance for many Sami reindeer herding families. About 300 small family enterprises are working in the area, following the season. I will skip the presentation of all the natural phenomena, the so-called wilderness, no time for that. The statement of the universal value describes that part very well. We are satisfied with the description made together with UNESCO this year. We have cleaned it a little. Another example. Despite the impression of this area as a wilderness, its tangible and intangible cultural values are extraordinary. Earliest known traces of occupation dates back to 7,000 years before Christ. And this area has long been inhabited by the Sami people, and according to the UNESCO motivation, it is one of the largest and best preserved examples of an area of transhumance, which shows steps of human, economic, and social development. I will just now say something about the so-called Laponia process, but not this type of description will come here. Maybe this picture. A moment forwards, counterclockwise. The reindeer are always, when in a circle, they are running counterclockwise. Genetic phenomena. Discussion started in year 2000 between possible parties, actors like state agencies, local communities, and others. After a lot of failures, as mentioned earlier, and years of disagreement, we restarted in autumn 2005 a new round on the initiative of the county administration of the northern Sweden. But it proved difficult to achieve a management plan that all actors could agree upon. The local Saamis were afraid of restrictions on their immemorial rights of fishing, huntings, and so on. But we came closer to each other. And in 2006, we made a robust deal, the so-called 2006 agreement, on how to continue the discussions. And this set consists of a resolution of a joint set of basic values, a kind of vision for the world heritage. We also agreed upon to handle both easy and difficult questions at the same time. There were suggestions, let's start with the easy question and so on. But we wanted to
start with the power situation, who should run the World Heritage. We also agreed upon to work with a comprehensive view, a kind of holistic approach. And this packet or document also presented what the 5 parties really wanted to achieve. This is an example of our holistic approach. You can see it contains many of the questions that we have heard about earlier today. Man, nature, use, landscape. And of course, what we call the 3 legs, that party in blue. The values of nature, the existing Sami culture, and the reindeer herding today, and the historical heritage. Our 3 legs, almost exactly the same as the criteria of the World Heritage, Laponia. After this, the table turned in 2006. We sent this agreement to the government and asked for permission to find a solution of the management with some kind of heavy local involvement. We also asked for money for the coming next 3 years to support the process. The answer from Stockholm was yes, go on, surprisingly. Yes. So. Inclusive earlier taboo issues like a strong Sami influence and a strong local influence, and also matters about the control of the management. We created at that time 5 to 7 working groups for different subjects: communication, training, capacity building. A group were working with the management plan. Another group were also working with the new roles for the national parks and nature reserves, because we were not satisfied with the existing roles. They didn't reflect the world we are living in today. Some of the roles were written in 1909 for 2 of the national parks. But also philosophical and general development questions were on the agenda, such as we have seen earlier today, what is nature? What is culture? What is the landscape? And the role of man in all this. And I'm not going deeper into this, maybe later on, what type and how we discuss these rather complicated questions when forming a new management. And we also discuss what kind of development is required in order for people to be able to stay in the area instead of moving to the south, where the jobs are, in the south of Sweden. However, during the process, we found that the World Heritage Convention with operational guidelines didn't give very much support. But we had help from the UNESCO. They had made some remarks to the Swedish government asking, where is the management of the site? 10 years after it was brought up on the list. And UNESCO also pointed out the lack of a reliable organization. After a time, the Saamis brought in international instruments signed by Sweden. We concentrated on a set of human rights conventions,
on the set of environmental conventions, Agenda 21, Rio Declaration, and some UNESCO and Council of Europe conventions and charters. Let's say a detail, the approach of the ecosystem principles, which we introduced in the process. Our thought was that all the beautiful ambitions and words in the documents have to land somewhere, even at the spot along the Arctic Circle. The Convention of Biological Diversity has, as you may know, useful material about traditional knowledge, access and benefit sharing questions, the ethical code of conduct, the guidelines about sacred places, so on and so forth. We also lifted questions in line with the unwritten customary law in Sweden. As you have understood, it is worth mentioning it. The Laponian area includes some very special questions, for instance, recognitions of certain rights. The result became a decision by the Swedish government in year 2011, a new management plan, which I have here, where, for instance, the language now is a care subject, and part of the plan has a legal status, new rules or directions for the national parks and nature reserves, a new locally anchored joint management with its own charter. The form is a kind of an association with its own legal body. A Laponia Act, and this official decree is decided by the government, and it also enables different authorities and state agencies to hand over duties to the new organizations. I mean, everything must be legally. So it is an open-up document for concerned authorities as well. Here it is. The new management of the steering board, where the Saamis have a majority. They have, or we have 5 seats. The 2 local municipalities or communities have 2 seats. The Swedish National Agency for Environmental Protection, SIPA, Swedish SIPA, has 1 seat, and the county administration has 1 seat. Together, 9 persons. So, what happens right now? Quite now, we practically and physically are establishing a local organization for the heritage sites. It means that we step by step take over from the state agencies public services and run all the practical things like security of more than 60 bridges, just as an example, and of course refuse collection and so on and so forth. Everything with full responsibility and with absolutely higher ambitions compared with those of the government in earlier periods. We have employed the first site manager ever, park rangers as well, others will follow. And finally, we have not solved all questions and concerns. We have created a platform, really, which consists of many parts and in main based on Sami values and also based on recognition of traditional knowledge for in situ conservation.
maybe the largest achievement is the fact that the parties now are involved in a positive communication about the future of the world heritage. And the responsibility is shared between the parties. The real challenge at the moment is how to burst current patterns of thinking. We are, for instance, used to separate man and nature. How to think and act practically within the joint set of basic values. How to include the local perspective practically to develop different participatory mechanisms. How to handle traditional knowledge in conservation work when confronted with modernity. How to combine natural conservation together with cultural considerations, not only to protect, conserve, taking care, but also to use the area and develop it. How can the heritage site contribute to the economic development of the region, the local economy? And the challenge is also to have patience, don't rush, as Jessica Brown earlier mentioned today. And very difficult question is how to manage the dimensions of the area that we have found, the material dimension, the social dimension, and the mental dimension. I can clear out the concepts later on. So it is out of all questions just to shift hats and continue as usual. That doesn't work. We must work with the inside side of ourselves. It's not enough just to shift hats. The chart of the new management contains conclusive paragraphs about an ongoing learning process and consultations with the local public at least twice a year. This, we have it written in our charter because it's very easy to, we take it later on, next year, so on. The public is not ready yet, and so on. We have started this with general public, with different groups of interest, like fishing interest, hunting interest, scooter or snowmobile interest, and so on. So just open up the dialogue. And there are also conclusive paragraphs about consensus decision-making as a common working method, a technique which we have found much stronger than that of minority-majority decisions. And it is not about the movement of the decision, it's the process it's about, until we have the decision already written by none. It's just this there, after a consensus technique. We have copied a lot of ideas for this from EU and how they manage different regional funds. There is a consensus mechanism, and we copied the best of it, we think. And we are saying that the work of the management is a learning process. Compare it to what the ecosystem principles are saying. Adaptive management, management at the lowest possible level, and so on. And finally, we have in the charter written a respect for of the traditional knowledge, practices, and innovations.
and they are not just historical phenomena, they are always developing as soon as there are contacts with others. So I strongly believe that the general increased focus, there it is. On local participation in natural resource management will influence nature conservation policy locally to the better. That's my experience after all those years. And don't forget, it will give a lot of positive combinations for a process. You can link it with many, many other things. Thank you. Merci pour cette invitation. On va se déplacer, là on était dans le nord de l'Europe, on va aller dans l'océan Indien, mais on va rester dans un site habité du patrimoine mondial. Moi je travaille sur ça fait deux études, deux recherches que je mène, je suis en cours de travail sur des sites du patrimoine mondial habités. Le premier c'était en Argentine, et là en ce moment ça fait depuis quelques temps que je travaille sur les pitons cirques et remparts de l'île de la Réunion. Parce que de travailler sur je crois que j'ai une image, sur ces sites, moi, ça me permet de réfléchir aux catégories qu'on utilise, entre autres, c'est un des objectifs, aux catégories qu'on utilise pour décrire la relation entre nature et culture, avec des espèces de catégories qu'on voit souvent en opposition, bon, la nature, la culture, le local, le global, voire l'universel, les savoirs locaux, savoirs traditionnels, la modernité. Toutes ces catégories qu'on pose souvent en opposition et qui nous piègent, parce qu'on est piégé par ces lexiques-là, je trouve, et ce que j'essaie de montrer, c'est à quel point on a de l'hybridité, de l'hétérogénéité, et pas seulement des catégories posées en opposition. C'est toujours ce que j'essaie de montrer, c'est ce que me permet de voir ce type d'objet de recherche, et de le voir empiriquement à partir d'une étude de cas. Alors là, pour ce qui concerne la Réunion, en 2012, le contexte était encore un petit peu assez tendu. Il y a eu beaucoup de débats, de conflits, débats publics, parfois assez violents, sur le projet de charte du parc, avec des protestations d'élus locaux, protestations d'associations, sur la base de conflits d'usage, mais aussi de revendications concernant le manque de transparence ou le manque de concertation. Donc dans ces cas-là, les gestionnaires du parc, les élus locaux aussi, ont mis en avant la nécessité de processus, disons, de mise en place de processus participatifs, d'impliquer les citoyens dans la prise de décision. Et ce que j'essaye de faire à chaque fois, que j'avais déjà fait en Argentine, c'est vraiment d'aller voir dans le détail, pour ne pas se payer de mots. Parce que c'est dans le détail des pratiques, des dispositifs, des discours, qu'on arrive à comprendre si on est dans quelle mesure on est dans un processus participatif et quels sont les enjeux politiques, les enjeux cognitifs, les enjeux culturels qui se passent autour de ce type d'objets qui sont les sites du patrimoine mondial. Alors pour ce qui est de l'île de la Réunion, elle a été créée comme parc naturel national en France en 2007 et inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 2010. Donc c'est encore un processus assez récent qui est encore en cours. Voilà. Je vais présenter ça sous forme de deux situations en fait, d'enquête. Une sur la pratique, la fabrication en quelque sorte du patrimoine des pitons de cirques et remparts à travers sa genèse administrative et scientifique pour l'inscription. Là justement pour analyser les croisements entre des logiques locales et internationales et pour comprendre un peu dans le détail ce que j'appelle une logique de collection qui est celle de l'UNESCO et qui me paraît surdéterminer certains objets patrimoniaux, qu'on découvre après comme étant du patrimoine. La deuxième situation, après la fabrique du patrimoine, c'est plutôt le vécu ou la pratique du patrimoine par un certain nombre d'acteurs. J'ai eu la chance, avec le père Nicaise ici présent, de suivre la présentation de la charte du parc aux habitants par les agents du parc, dans le cirque de Mafate, dans le cœur habité. C'est tout ça qui me permet de comprendre, je vais essayer de vous faire comprendre un peu le point de vue des habitants quand ils sont confrontés à une mise en patrimoine de leur cadre de vie, pour envisager aussi les enjeux cognitifs, le type de savoir qui circule, qui se transforme là-dedans, les enjeux politiques et culturels de la gestion d'un parc, d'un site habité du patrimoine mondial. Et la conclusion, pour moi, ça sera sur les paradoxes d'une situation que je perçois comme étant une situation interculturelle, mais peut-être pas là où on l'attendrait. Donc, si je commence par quelques éléments factuels, voilà
l'empan du bien tel qu'il est défini depuis 2010. La Réunion, c'est la partie où je travaille là en ce moment, c'est le siège de Mafat que vous voyez en jaune, là où il y a la flèche qui représente à peu près 800 habitants permanents sur une île qui fait 800 000 habitants. Donc on voit le rapport de population, c'est 1/1000 à peu près de la population de l'île. Mais c'est important parce que c'est le cœur habité. Donc c'est là que ça m'intéresse particulièrement. Les critères de classement, vous les voyez, sont à l'écran, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mené des entretiens, des observations avec des médiateurs du parc, avec des administrateurs du parc, avec des agents de l'ONF, l'Office national des forêts, je reviendrai là-dessus, et avec des habitants, mais il se trouve que les agents de l'ONF sont aussi des habitants, ainsi que les médiateurs du parc. Donc ça, on ne peut pas avoir cette division entre locaux et pas locaux, pour le coup. La genèse administrative et scientifique, donc pour l'analyser, je me suis beaucoup basé sur des entretiens d'observation que j'ai menés auprès du principal porteur de projet de la patrimonialisation que j'ai suivi sur le terrain, qui a été donc un des rédacteurs du dossier d'inscription pour la patrimonialisation sur la liste du patrimoine mondial. Ce qu'il fait en permanence, c'est qu'il replace toujours, enfin ça c'est un élément de contexte, son travail dans la continuité d'actions de développement préalables qui remontent aux années, pour lui, 1975, et qui était destiné, selon son point de vue, à soutenir les populations des hauts de l'île. Il y a une décomposition souvent géographique, en termes de haut de l'île et le bas de l'île. Le bas de l'île, c'est toute la partie industrialisée et surtout urbanisée. Les hauts apparaissent plus ruraux. Parce qu'on considérait que les hauts de l'île, cette population-là, était en état de sous-développement en comparaison avec celle des bas. Cette représentation, parce qu'il s'agit d'une représentation d'un différentiel économique et culturel entre les hauts de l'île peu développés, ruraux, décrits toujours comme traditionnels, le mode de vie créole traditionnel, et les bas, urbains, plongés dans la modernité, dans la consommation, etc. C'était assez fort à l'époque, dans les années 70. Je pense qu'elle est encore présente aujourd'hui, mais on doit la relativiser parce qu'en fait, là-dedans, s'introduisent énormément de jugements de valeur sur une population qui a été stigmatisée, des jugements de valeur très dépréciatifs à l'égard des populations des hauts, qui sont en fait des populations pour partie qui sont des descendants d'esclaves, qui se sont, lors des marronnages, échappés vers les hauts, pour partie qui sont des descendants de petits blancs paupérisés qui ont rejoint les noirs marrons dans les hauts. Ben enfin, en gros, vous avez des accusations de ces populations comme étant dégénérées. Enfin, vous voyez un peu le type de représentation qu'on peut en avoir. Alors, cette volonté de développer ces populations des hauts, ça a été visiblement un des éléments à l'origine d'un long processus, donc qui remonte assez loin, de mise en patrimoine, qui va aboutir des années plus tard, enfin des décennies plus tard, à la création du parc national. Donc là, je crois que j'ai un extrait d'entretien où un des responsables du parc, qui était en charge de ce dossier, voilà, les élus locaux se demandaient, il faut faire quelque chose avec cette île. C'est quoi les outils? Les outils, c'est les différentes modalités de patrimonialisation, nationale, régionale ou alors internationale. La question se posait déjà. Et ce que montre l'entretien, c'est qu'à La Réunion, les techniciens, puisqu'il y avait une cellule de patrimonialisation qui a préfiguré le parc, ont été mandatés par les élus locaux, donc c'est un premier groupe d'acteurs important, puis on fait appel à un bureau d'études privé. Après, ils ont fait appel, c'est pas dans l'entretien, mais enfin je le sais, ils ont fait appel à des universitaires, principalement métropole, mais aussi à La Réunion. Et donc la valeur universelle exceptionnelle qui a été attribuée au piton, cirque et rempart de l'île de La Réunion, c'est l'aboutissement de ces relations entre une demande politique locale, des collaborations à un niveau national et une anticipation de classement international avec la dimension supposée universelle, évidemment, des savoirs du droit et des sciences qui intervient à ce niveau-là. Alors après, la création du parc, le choix entre proposer son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant que patrimoine naturel, comme bien naturel ou comme bien culturel, elle n'allait pas de soi pour les acteurs locaux. La question se posait. Alors voilà un extrait d'entretien qui présente la manière dont le porteur du dossier me présentait ses discussions avec l'UNESCO à Paris. Donc en gros, ils sont allés faire un tour à Paris, communauté patrimoniale, ok, voilà, bon. Vous faites une discussion et à la finale, la discussion se conclut, faites-nous un bien nature. Vous pouvez nous faire un bien mixte ou un bien culture. On aura un regard bienveillant avec un bien nature, un regard beaucoup moins bienveillant avec un bien culture. Donc au départ, la question se posait entre patrimonialiser des éléments de culture ou pas. On élimine la partie culturelle et on classe la partie naturelle. Et on travaille autrement sur la définition du patrimoine à ce moment-là. Donc cette dimension exclusivement naturelle a été donc imposée, enfin, du moins telle qu'elle m'est présentée par un des acteurs locaux, par l'UNESCO sur la base, finalement, d'un équilibre international des biens naturels et culturels à inscrire cette année-là. Donc là, on voit apparaître une série de tractations pour définir, à partir d'une comparaison avec le reste du patrimoine mondial, ce qui allait devenir localement le patrimoine des Réunionnais.
Donc là, on voit bien les interactions entre le niveau local et le niveau international dans la définition même de ce qui fait patrimoine pour des locaux. Et toutes les difficultés à penser le local et l'international dans ces conditions-là, quoi. Alors tous ces éléments, évidemment, ils remettent en cause l'idée d'une distinction simple entre des catégories qui seraient homogènes, opposées, celle du local, de l'international et de l'universel. On voit bien les croisements là-dedans. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que les techniciens du parc prouvent, par un travail scientifique, la valeur universelle exceptionnelle des phénomènes destructifs du volcan de la Fournaise et du paysage qui résultait des phénomènes destructifs du volcan de la Fournaise. Donc pour eux, ils focalisent sur le bien naturel volcan. C'est ça qui les intéresse, c'est sur un aspect destructif. Mais l'UNESCO refuse l'inscription du volcan parce que plusieurs volcans, je crois que j'ai encore un extrait, sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Alors il me dit, là, l'acteur me dit, voilà, le cirque, Piton et Rempart, c'est pas venu du premier coup. Au début, on pensait paysage volcanique de l'île de la Réunion. L'UNESCO dit, oubliez, ça on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Il y a trop de volcans, on aimerait classer autre chose que des volcans. Vous pouvez nous faire autre chose ? Bon, ben là, qu'est-ce qui se passe ? On a vu qu'on était le seul pays au monde où on arrivait à avoir des cirques aussi profonds qui permettaient de lire l'histoire du volcan. Donc on change complètement son fusil d'épaule. Au lieu de classer un volcan, on va classer des pitons, cirques et remparts. Donc on voit comment une logique de collection qui opère à un niveau international surdétermine une pratique locale de définition du patrimoine, alors que ce qui aurait été logique, je pense, je ne suis pas réunionnais depuis très longtemps, mais enfin, le piton de la Fournaise, c'est quand même quelque chose d'extrêmement emblématique, objet de nombreuses pratiques, et c'est pour ça que ces responsables du parc étaient allés sur cette idée de d'abord mettre en valeur le piton de la Fournaise. Donc on voit que l'UNESCO s'inscrit dans une logique de collection, un peu comme quand les bibliothèques pratiquent le dédoublonnage de leurs ouvrages. Il ne faut pas en avoir plusieurs du même auteur sur le même titre. Donc c'est sur la base d'un nombre de biens déjà inscrits dans une collection que l'UNESCO induit ce qui localement va faire patrimoine. Cette logique de collection, elle fait que la valeur universelle exceptionnelle, elle va être démontrée sur la base d'un comparatisme scientifique international, ce qui n'allait pas de soi au début. Et là, mon interlocuteur a beaucoup insisté sur le fait que cette dimension du comparatisme international au plan scientifique était difficile à comprendre pour lui, pour l'ensemble des gestionnaires du parc, mais aussi pour les universitaires qui ont contribué au dossier. Donc ça, c'est une logique qui n'était pas une logique très facile au départ, quoi. Donc tout ça, ça montre que la valeur universelle exceptionnelle attribuée à un territoire, elle s'inscrit dans des contingences du contenu d'une collection à un moment donné, et dans des logiques politiques locales. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu à La Réunion, mais on peut le voir je l'avais vu en Argentine, on le voit quand on fait le relevé un peu systématique de la littérature des anthropologues, des sociologues, des géographes sur les sites UNESCO, on le voit de manière un peu assez claire, quoi. Donc dès le départ, la définition de ce qui fait patrimoine à La Réunion, ça dépend d'un cadrage non réunionnais. Ou du moins, ça s'inscrit dans un cadrage non réunionnais. Donc ça aide à relativiser le discours autour de la légitimité, enfin le discours qui est assez présent à l'UNESCO sur la légitimité équivalente de toutes les cultures. Oui, mais bon, quand même. Toutes sont légitimes, mais c'est quand même à travers une conception du patrimoine comme une gestion mondiale de collection que ce qui prédomine quand même sur des enjeux locaux. Donc voilà, petite ambiguïté sur cette question-là. Alors, ça c'était le premier aspect, je suis passé assez rapidement, je vais m'attarder un petit peu plus sur la présentation de la future charte. Enfin, à l'époque c'était la future charte, elle a été votée par des agents du parc. Donc le parc a été créé sur le parc national, en tout cas sur la base de la loi 2006. Donc en principe, à partir de la loi 2006 française, il a pour principe une mission d'inventaire, d'aménagement, de production de savoir et de protection des aspects culturels autant que naturels du territoire. Il doit tenir compte des deux, en principe, avec la loi 2006. Donc les responsables du parc disent qu'ils souhaitent valoriser le mode de vie traditionnel des habitants du cœur du parc à Mafat, cette région dont je vous ai parlé. On est dans un contexte rural. Donc je précise que ça a un caractère d'une société assez spectaculaire, parce qu'en fait, c'est une société qui vit dans des montagnes très escarpées, sans aucune route. Là, vous voyez à l'écran, dans la partie verte qui est entourée, il n'y a aucune route. Il y a 2 routes d'accès, mais à l'intérieur, il n'y en a pas. C'est une société, une population qui a eu accès à l'électricité de manière assez récente. L'électricité sur place, c'est uniquement du photovoltaïque solaire. Et dans certains villages sont quand même localisés à une bonne demi-journée de marche de la première route. Donc ça crée des conditions assez particulières. Et ce mode de vie s'accompagne de savoirs qu'on dit traditionnels, en particulier de savoirs ethnobotaniques. Alors en 2012, j'ai accompagné pendant 5 jours à peu près les responsables du parc et les médiateurs de terrain, une équipe qui ont présenté le projet de charte à ces populations, qui souhaitaient à cette occasion en fait engager un débat participatif, en tout cas une discussion avec les habitants locaux. Alors ça, c'était la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'une équipe du parc se déplaçait dans le cirque de Mafat pour y présenter le projet de charte.
On était à quelques mois du vote par toute la Réunion de la charte, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'autres, là aussi à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres expériences de ce type depuis. Donc c'est un événement un peu clos sur lui-même. Au total, c'est une 60aine de personnes qui sont venues pour ces discussions sur les 800 habitants que comporte Mafat. Et cette tournée de présentation, elle s'est déroulée dans 5 des 9 îlettes. Alors sur place, on appelle une îlette, c'est un village en fait, c'est une petite implantation humaine. Donc voilà, on a fait à peu près, pour l'aspect quantitatif, le tour. Ce qui m'a surpris, moi, quand j'ai relevé, parce que j'ai relevé de manière systématique les thèmes de discussion qui ont été lancés par les habitants. C'est la très très faible présence de thèmes environnementaux, de thèmes culturels ou de thèmes patrimoniaux. Les thèmes abordés par les habitants spontanément relèvent pratiquement tous de préoccupations d'aménagement du territoire. Désenclavement, principalement la localisation des sites de largage de matériel par les hélicoptères ou l'évacuation de malades, là aussi par les hélicoptères. C'est ça vraiment qui préoccupe les gens. Ou des problèmes d'accès à l'eau, des autorisations pour des constructions d'habitations, etc. Vous voyez, ce type de questions qui sont posées, mais absolument pas des questions sur la question patrimoniale ou sur la question environnementale. Alors cette focalisation sur des aspects de réglementation ou d'aménagement, elle indique pour les habitants, en tout cas ceux qui sont présents, qui ont fait qui ont accepté cette discussion, c'est que le parc n'est pas vu comme un interlocuteur pour des discussions sur l'environnement. En tout cas, il n'est pas construit comme ça par les habitants qui sont venus à ce moment-là. Il n'est pas construit comme un interlocuteur pour des questions de culture ou de patrimoine. Il est construit comme une institution porteuse de normes, plutôt contraignantes, ou comme un espace d'interpellation des institutions en général, avec l'idée qu'on va, sur des questions de vie quotidienne, avec l'idée sans doute qu'on va utiliser le dispositif de la visite participative, etc., pour faire circuler une parole vers les bas, vers les institutions, en détournant finalement l'institution parc de son rôle initial. Il faut en faire autre chose. Alors, petite précision, je fais une petite incise, j'ai parlé de l'ONF tout à l'heure. Sur le terrain, concrètement, c'est avant tout l'ONF qui est présent en continu. L'ONF, Office national des forêts, en France, avec plusieurs maisons forestières qui sont implantées depuis longtemps. C'est aussi l'ONF qui distribue des emplois et qui accorde des concessions sur les terres. Alors cette situation, elle est liée au statut départemental domanial de l'île de la Réunion, où l'ONF administre directement, au nom de l'État, plus de 40% du territoire de l'île. Ça correspond à peu près à 84% de la surface du parc, qui est sous gestion directe de l'ONF. Donc l'ONF, c'est un interlocuteur puissant, un interlocuteur quotidien pour ces populations, beaucoup plus que le parc lui-même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pratiquement tous les habitants de Mafat ont à un moment donné de leur vie travaillé pour l'ONF ou vont travailler pour l'ONF, sur des histoires directement ou indirectement, par emploi direct ou emploi indirect. C'est beaucoup moins le cas avec le parc, qui lui ne distribue pas de concessions sur des terres agricoles, qui n'est pas un gros employeur. Enfin, quand on interroge les médiateurs du parc qui travaillent à Mafat, on constate que leur principale activité, en tout cas telle qu'ils la décrivent dans leur rapport avec les habitants, c'est plutôt l'aide à la constitution de dossiers administratifs dans le cadre de projets de construction. J'ai quelques exemples, hein, mais rapidement, les deux interlocuteurs, et j'ai interviewé deux médiateurs, un qui vit dans le parc, un qui ne vit pas, enfin peu importe, ils sont 3 au total, et les 3 m'ont dit à peu près la même chose. La principale activité, c'est des dossiers pour des maisons d'habitation, etc. Et après, ils relativisent un peu leur investissement dans le domaine environnemental. Donc au départ, ils passent un long moment dans l'entretien à décrire les demandes d'autorisation, les formes administratives, etc., l'instruction des dossiers. Et puis après, il me dit, oui, après mes parcours, je fais beaucoup de médiation. Là, j'ai un peu l'impression de faire un travail utile pour la protection de l'environnement. En ce moment-là, la médiation auprès des randonneurs. Un autre médiateur qui me dit à peu près la même chose, dans le même sens, dans le même ordre. Voilà, il accompagne les gens sur des projets de gîtes, projets de cases, etc., etc. Donc, dimension administrative. Oui, mais après, on a quand même aussi un point commun. Donc, on fait la volonté de préserver quand même le côté naturel. Vous voyez, quand même le côté naturel. Donc, on a une espèce de modulation. Ils mettent un peu à distance leur investissement dans la dimension naturelle. Donc, du coup, ce que ça montre, ça, c'est qu'on a d'un côté l'ONF, qui est une institution ancienne, qui est un employeur, qui est le propriétaire des terres et qui dispose de plusieurs maisons forestières sur place, sur le terrain, et des gardes forestiers sur place. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, on a une jeune institution qui vient de débarquer, en fin de compte, avec des médiateurs qui n'ont pas de bureau dans le parc, qui n'ont d'ailleurs pas de bureau du tout, et dont l'action principale est d'aider les habitants à mettre leurs projets en conformité avec des normes qui ne sont pas forcément nouvelles, puisque la plupart existaient avant, c'était le PLU, le SCOT, des choses comme ça, mais qui étaient généralement pas respectées. Donc on voit bien que la position de gestionnaire du parc, elle est assez fragile dans cette situation par rapport à sa position par rapport à l'ONF. Alors plusieurs semaines après, je suis retourné, après le suivi de la visite, hein, je reviendrai dessus, mais je suis retourné
Et j'ai interrogé une personne qui avait reçu un exemplaire, parce qu'en fait, les gens du parc donnaient des exemplaires de la charte, et avec des responsables, enfin, des habitants qui avaient pour charge de mettre en discussion cette charte, de la faire circuler dans les villages, etc. Voilà. Alors j'interroge la personne, elle me dit qu'elle n'a pratiquement pas lu et que personne n'en a discuté. Je me dis, bon, pourquoi, enfin, ça ne t'a pas intéressé, enfin, qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi cette manque de curiosité? Et donc la personne m'a apporté la charte qu'elle avait planquée quelque part, et elle a ironisé sur un des articles qui présentait une norme concernant les nuisances sonores. Il faut savoir que sur place, les gens écoutent la musique sur des sonos assez fortes, c'est du reggae, il y a des mio assez rasta sur place, donc bon, ils y vont pas mal sur la sono. Et l'ironie portait également sur l'écriture en français du texte, alors que les gens parlent majoritairement créole, voire à 100% créole, en tout cas à Mafat. Autrement dit, la charte, elle était vue comme une contrainte émanant de la France, et non comme un texte à débattre en créole pour s'en saisir et se l'approprier. Et ça, cette absence de discussion de la charte dans le cirque, elle m'a été confirmée par ailleurs, enfin, j'ai pas pu tout vérifier, mais en tout cas, il y a eu 1 ou 2 villages dans lesquels on a discuté sous l'impulsion plutôt des institutrices. Voilà, c'est elles qui ont... Alors, cette charte dont on parle, que pas grand monde a discuté sur place, elle met en avant plusieurs enjeux, et en particulier le caractère authentique, culturel et écologique du mode de vie des habitants de Mafat. Elle insiste aussi, vous voyez, les hauts, ce n'est pas un espace, la citation d'un auteur, là, les hauts ne sont pas un espace de l'écrit, c'est aussi celui de la parole et de la mémoire. Donc elle insiste sur une culture de l'oralité. Il y a aussi dans une autre partie de la charte, un peu plus loin, les 4 enjeux qui sont présentés au niveau du parc. Un des enjeux, l'enjeu numéro 3, c'est celui qui consiste à valoriser le patrimoine culturel des hauts et assurer la transmission de ses valeurs. Donc là, on parle en termes de valeurs culturelles, le reste étant effectivement lié à la diversité, biodiversité et la dimension économique. Alors, en dépit de cette affirmation d'une dimension des valeurs et de la culture et du patrimoine, etc., cette charte est rédigée dans un langage juridique assez difficile à comprendre. Elle fait 200 pages. Il faut savoir qu'à La Réunion, on est dans un contexte de très fort illettrisme. Il y a 100 000 illettrés sur 800 000 habitants à peu près, d'après les statistiques. Voilà. Et voilà un peu ce qui avait fait réagir mon interlocuteur sur voilà, comment elle est formulée, la charte, dans la partie technique. C'est donc 200 pages, enfin il n'y a pas 200 pages de ce type de texte, mais pratiquement tous les énoncés commencent par « il est interdit de ». Sur la gauche, dans la partie que vous avez à gauche, c'est là tout ça de la verticale, c'est « il est interdit de », et c'est là qu'il y a « il est interdit de faire du bruit », etc. Bon. Donc là, mon Rasta n'était pas très content. Et sur la droite, il y a des dérogations aux interdits. Mais ça commence quand même par « il est interdit de ». Et dans un vocabulaire juridique qui est quand même assez difficile à comprendre pour des gens qui ont un niveau de scolarité, souvent qui ne dépassent pas le BEPC. Bon. Alors, jamais le mouvement inverse, qui consisterait à partir des connaissances locales, par exemple, et des manières d'argumenter des habitants pour en induire un statut patrimonial et une protection juridique, n'a été envisagé. Je pense que ce n'est pas nouveau. On aurait très bien pu l'imaginer, en tout cas, on ne l'a pas fait. La charte, elle a fait ensuite l'objet d'une enquête publique, dans toute la Réunion. Ça, c'est légal. Hein. Les commissaires enquêteurs de l'enquête publique effectuaient leur permanence dans les villes des Bas, à des dates précises. Le parc a demandé à ce que les commissaires enquêteurs puissent faire des permanences dans les Hauts pour éviter aux gens de prendre 2 jours de leur vie ou de leur travail pour descendre discuter avec les commissaires enquêteurs. La préfecture a refusé. Donc si on a, vous voyez un petit peu les ambiguïtés du participatif et d'une conception des cultures comme ayant toutes leur même légitimité, quand en fait elles sont assez cadrées, pré-cadrées par des conceptions juridiques, des conceptions du savoir qui s'imposent généralement assez top-down. Alors si on revient maintenant sur les thèmes de discussion, le plus récurrent, c'est la pose des hélicoptères. Grosso modo, c'est ça qui inquiète les gens. Est-ce qu'on va changer les régulations sur la pose des hélicoptères? Est-ce qu'on va nous empêcher d'utiliser les hélicoptères? En gros, il y a un enjeu autour du désenclavement. Les habitants s'inquiètent de ça parce qu'il y a un vieillissement de la population. Prendre un sac à dos pour faire une demi-journée de marche pour aller se réapprovisionner quand on commence à vieillir, c'est pas super marrant, quoi. Alors, l'hélicoptère, c'est extrêmement important pour la vie quotidienne à Mafat. C'est pour cette raison-là de pratique, mais aussi pour des raisons un peu symboliques. Ça symbolise un petit peu la dimension du désenclavement et d'une certaine modernité. Là, on voit des illustrations de ça. Hein. Vous avez un propriétaire de gîte qui a fait des maquettes d'hélicoptères en produits de récupération, qui les met sur le toit de son gîte et qui les montre aux touristes quand on vient dans le gîte. Et là, ce sont des ouvriers de l'ONF en bas à droite qui ont fait une énorme maquette d'hélicoptère en bois du goyavier à l'entrée enfin pas à l'entrée, mais sur un sentier qui mène au cœur du site. Ça semble montrer que les Mafatais ne tiennent pas à être particulièrement considérés comme des porteurs de tradition.
Le discours du parc, qui insiste sur le côté traditionnel de Mafat, qui est devenu d'ailleurs un argument de valorisation touristique du cirque. Ça explique peut-être la crainte d'un changement dans la régulation des réglementations autour des hélicoptères. Mafat, c'est plus depuis longtemps un lieu où les habitants se vivent comme inscrits dans la tradition. Sur les sentiers, moi quand je me vois sur les sentiers, je vois souvent des jeunes qui passent avec des smartphones qui coûtent du rap US ou sur des tablettes numériques en pleine forêt. Et quand on discute avec les gens, ils vous disent toujours, enfin une bonne partie des gens vous disent, voilà, ici nous on est en mi-chemin entre tradition et modernité, on prend ce qui est bien dans les deux, mais on ne veut surtout pas revenir à les idées de la tradition, quoi. Vous n'avez pas un discours là-dessus, quoi. Et donc les craintes de changement de réglementation autour des hélicoptères, ils expriment sans doute, enfin, à mon avis, la volonté de préserver comme ça une capacité de négociation entre modernité et tradition, au moment où il y a une nouvelle institution qui s'installe et qui tient le discours fort de la tradition et du patrimoine. Alors pour venir maintenant, je vais bientôt finir sur la présentation de la charte, ça a aussi été extrêmement intéressant de le suivre du point de vue de l'analyse des interactions communicationnelles et pour comprendre les enjeux de savoir autour de ces interactions communicationnelles. L'équipe du parc, elle a testé deux manières de s'adresser aux habitants. Première manière, ça consistait à présenter la complexité technique et juridique de la charte sur la base du postulat sur lequel tous les Mafatais ne devaient pas être considérés comme des citoyens incompétents. Donc, on devait leur donner tous les éléments de compréhension de la complexité. Ça veut dire qu'on utilisait un vidéoprojecteur, qui avait une projection d'un diaporama en début de séance, une introduction qui était représentée par un responsable administratif du parc, avec un refus de simplifier le vocabulaire technique et juridique. La deuxième manière qui a été testée, c'était de voir, inversement, de faire intervenir un médiateur du parc, et non plus un responsable administratif, qui vulgarisait le discours de la charte, sans diaporama, pour l'ancrer dans la vie quotidienne, avec une volonté de simplification, avec l'idée que les habitants ne comprenaient pas le cadre juridique et technique, et que donc il fallait faire de la vulgarisation. Alors, les deux perspectives me paraissent cohérentes, tout aussi légitimes. Sauf que la première a quand même une difficulté spécifique, puisqu'elle implique qu'il faut faire de l'information, de la formation et de la consultation, et que les temps de réunion étaient sans doute un peu courts pour arriver à la mettre en place. Mais par ailleurs, moi, ce que j'ai pu observer sur place, c'est que certains habitants pouvaient mobiliser aussi eux-mêmes des ressources et un lexique juridique lorsqu'ils posaient certaines questions d'aménagement. En particulier quand ils avaient une pratique associative. Ça me paraissait corrélé. Enfin, ça, c'est une forme d'hypothèse. Donc pour terminer sur cette deuxième partie, ce que ça montre, c'est que les modalités de connaissance et des représentations de la communication se confrontent au sein même de l'équipe du parc. Pas pour rien qu'ils ont testé deux manières de faire, c'est qu'en fait là-dessus il y avait une confrontation au sein de l'équipe du parc, aimable, mais ils n'étaient pas d'accord quand même, et entre les gens du parc et les habitants. Donc quand on voit intervenir comme ça les savoirs gestionnaires, les savoirs communicationnels, je voulais montrer là-dedans qu'on était loin d'un clivage simple entre des savoirs savants et des savoirs locaux, des savoirs traditionnels au sens de la botanique ou des sens de savoirs environnementaux. Il y a aussi toute une série de savoirs extrêmement importants qui interviennent, à savoir les savoirs administratifs, communicationnels, etc., et dont il faut tenir compte si on veut comprendre ces situations-là. Donc pour ça, pour conclure, cette situation me paraît... Elle me permet de réfléchir, enfin je pense qu'elle permet de réfléchir au paradoxe d'une situation, moi que je vois comme une situation interculturelle, de rencontre entre une administration et des habitants. Alors c'est le cœur, et tous les paradoxes qu'il y a derrière, c'est le cœur traditionnel du parc habité qui est valorisé par le parc national. Ça suppose une opposition entre tradition et modernité, mais on a vu que ça ne fonctionnait pas à Mafat. On présente pourtant le mode de vie des habitants comme un exemple à suivre, parce qu'il est dans la tradition, et qu'il s'opposerait au mode de vie des bas, industriel, etc., etc. Mais on demande aux gens de Mafat d'adhérer à la charte aux conditions des gens des bas. Premier paradoxe. Donc du coup, tout se passe comme si on avait affaire à une situation d'assimilation culturelle qui n'est pas nécessairement stratégiquement pensée, qui n'est pas nécessairement perverse, qui consiste quand même à faire entrer les gens dans un cadre particulier pour qu'ils changent leurs propres pratiques et leur propre culture, tout en disant que c'est votre culture qui est quand même plus intéressante que la nôtre. Vous voyez un peu le paradoxe, quoi. En même temps, je ne voudrais pas donner une vision un peu victimaire des Mafatais. Je n'ai pas encore pu faire vraiment suffisamment de travail, mais je pense qu'ils sont tout à fait capables de se réapproprier le dispositif de l'UNESCO et de l'instrumentaliser comme on le voit assez fréquemment dans d'autres situations. Ce qui est plus net pour moi là-dedans, c'est la relation entre un développeur, le parc, et des gens qu'on considère comme à développer, les Mafatais. Donc on est bien dans une situation où une administration décide du changement pour une population au nom de principes supérieurs. La biodiversité, la conservation d'un patrimoine paysager. Et du coup, ça pose forcément la question politique, de la légitimité de cette injonction au changement, et des principes qui la fondent.
En particulier l'argument de la biodiversité. On est à La Réunion, un endroit où on a déporté des dizaines de milliers d'esclaves pour installer une monoculture, le café puis la canne à sucre. Et c'est maintenant la métropole, au nom de ses propres échecs en matière de gestion durable de l'environnement, qui demande à La Réunion, mais ça se passe ailleurs, hein, je veux dire dans les pays du Sud sur lesquels j'ai travaillé, on a le même phénomène, on demande aux pays du Sud d'être les garants d'une bonne gestion d'un patrimoine que nous-mêmes n'avons pas réussi à conserver. Nous-mêmes, pays du Nord, riches, je veux dire, Européens, États-Unis, etc., quoi. Et ça, en général, on a ce paradoxe pour des raisons qui se concentrent sur la biodiversité, qui en plus est concentrée elle-même dans les pays du Sud. Pays du Sud qui justement intéressent les pays du Nord pour des raisons souvent économiques. Économie du tourisme et économie pour l'industrie pharmaceutique, par exemple. Bon, autrement dit, la gestion d'un patrimoine naturel habité, celui de La Réunion ou un autre. Mais moi, ça me pose des questions qui sont fondamentalement politiques. Et on ne peut pas résumer ces questions-là à des routines techniques ou communicationnelles. On doit pouvoir en débattre à ce niveau-là de généralité politique, si on ne veut pas être en dehors des attentes des gens et si on veut être à la hauteur même de cette idée de valeur. Ça signifie qu'il faut aussi intégrer de manière réflexive la position postcoloniale des experts et des développeurs et tenir compte des effets d'une interculturalité qui implique la pensée gestionnaire elle-même. Donc, juste pour vraiment terminer sur deux mots sur le phénomène de patrimonialisation, moi, ce que ça me montre aussi, c'est que la patrimonialisation, c'est tout sauf de la conservation. La patrimonialisation, c'est un phénomène qui met en mouvement les choses. C'est un phénomène qui transforme. En Argentine, j'avais vu, ça transforme les biotopes, ça transforme les sociétés et ça transforme les cultures. Et pas dans n'importe quel sens. Et ça se caractérise vraiment par une très très forte hétérogénéité des savoirs qui sont mis en œuvre et qui sont en confrontation. Et je pense que si on veut arriver à analyser un peu finement les relations entre une société et la nature, son environnement, il faut tenir compte de tous ces éléments, sinon on reste dans des illusions, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai pris un peu trop de temps. Je vous laisse juste avec quelques images de ma fat. Volontairement, j'ai inclus les gens. Parce que ça, c'est au cœur de ma fat et ils ont quand même un festival de musique. Voilà, pour montrer qu'on n'a pas que des jolis paysages, mais aussi qu'on a des gens qui sont des acteurs impliqués. Merci. Bien décapante, à plusieurs égards. Je pense que beaucoup se seront retrouvés dans certaines remarques que vous avez faites sur le caractère contingent et stratégique, notamment des candidatures à l'UNESCO, mais aussi pour d'autres types de protection, autour de la construction de la patrimonialisation. Alors c'est très décapant, ça pose de façon très évidente. Vous avez évoqué culture orale, la charte du parc dit nous sommes dans une société de culture orale. Et on arrive avec un document écrit qu'on laisse, qui est écrit par d'autres, qui vient d'ailleurs, en tout cas perçu comme ça, tel que vous le mentionnez. Bon, après, c'est vrai que raconter comme ça, comme on ne comprend pas, enfin, on n'avait pas exposé, mais c'était pas le sujet, quels sont les enjeux derrière en termes de environnementaux, culturels, donc on a l'impression que tout ça parle de choses qui sont assez peu incarnées en tout cas, et qui ne font pas forcément sens. Peut-être qu'elles font quand même davantage que ce qu'on peut retenir là, mais ce sont en fait à gros traits, je pense, des éléments qu'on retrouve, y compris lorsque le dialogue se fait moins dans un contexte interculturel et avec une proximité beaucoup plus importante, sociale, linguistique, historique, culturelle, entre l'expert, l'administratif et l'habitant. Hein. Alors, c'est très décapant, ça tombe bien, parce qu'en fait, Marielle me fait remarquer que comme, pour des questions d'organisation, les personnes à la table vont devoir laisser la place aux suivants, on va donc faire le break maintenant des questions. Voilà, donc la parole est à la salle. Intervention, réaction, oui ? Si j'ai le droit, j'ai une question à Igor. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est le fait que ça, c'est un exemple assez récemment.
C'est vraiment, c'est pas, j'ai cherché des exemples qui sont plus ou moins anciennes, mais ça c'est vraiment un exemple très récemment. Et j'ai l'impression, les gens qui ont été en charge, qu'ils n'ont rien compris. Et peut-être je me trompe, mais c'est la question, est-ce qu'il y a un changement aussi maintenant Est-ce que ça reste comme ça? Ça dépend qui on met dans les gens qui étaient en charge, quoi. Parce que vous voyez qu'en fait, il y a toute une sphère d'acteurs qui est assez hétérogène. On ne peut pas dire que ce soit uniquement les gestionnaires de la cellule patrimonialisation, qui sont des gens vraiment qui ont vraiment à cœur, je pense, de s'intéresser à la question culturelle, qui le font honnêtement. D'ailleurs, c'est quand même principalement avec eux que j'ai pu faire cette tournée, et c'est à eux que j'ai fait ce retour. Ce que je vous dis là, je leur ai dit. Et ils l'ont accepté, ça les intéresse. Ils sont preneurs d'un dialogue critique. Ils savent très bien les limites de leur action. Mais vous avez aussi toute une sphère d'acteurs qui est beaucoup plus hétérogène que ça. Vous avez les élus locaux, vous avez la sphère de direction du parc. C'est encore autre chose. On ne peut pas parler, quand il s'agit d'un parc national quel qu'il soit, vous avez toujours la dimension des techniciens. Enfin, je veux dire, il faut rentrer dans une espèce de petit raffinement un peu sociologique pour voir qu'il y a quand même des différentes positions entre les représentants officiels qui sont la direction et puis les acteurs de terrain de ce même parc. Et là, on a des conceptions du rapport à la nature et à la culture complètement différentes. À l'intérieur même des médiateurs du parc, on voit très bien des gens qui sont plutôt biocentrés, d'autres sont plutôt anthropocentrés. Enfin, clairement, c'est évident, c'est explicite dans les entretiens. Et puis, vous avez tous les acteurs internationaux qui interviennent, ici pour le coup l'UNESCO. Donc, c'est difficile de dire qui fait quoi. On a à la fois des intentions, des stratégies, etc. Et puis en même temps, il y a un cadre qui est là. Donc, c'est toute la difficulté, c'est d'articuler ce que les acteurs font intentionnellement ou parfois pas intentionnellement, et puis ce que le cadre leur fait faire. Je pense que c'est ça la difficulté. Mais je ne sais pas s'ils ont... Je pense que cette partie, en tout cas les gens avec qui j'ai travaillé, les médiateurs, les gens de terrain ou les gens de cette sphère intermédiaire, je pense qu'ils ont bien compris les difficultés. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient allés sur le terrain. Pour eux, c'était beaucoup plus simple de rester sur place dans la ville, dans leur bureau. Là, ils sont quand même partis, ce n'est pas des gens très jeunes, sac à dos, vidéoprojecteur pour 5 jours de marche. Donc ils ont quand même fait ce travail-là. Je ne voudrais pas donner l'impression, si vous voulez, qu'on a affaire à des monstres de bureaucratie ou quoi. Ils sont eux-mêmes pris dans des contradictions. Yeah, sure. Peter Larson. Yes. My question goes to the Saamis case, to Michael. It's very impressive to hear the whole evolution and the kind of how you managed to get by the conflicts and so on. And what I'm interested in hearing more about is where you see now the limits of this success story. Where are the limits of this management plan as a tool in terms of addressing the issues that the Saamis find important and so on? And perhaps what do you see as necessary steps to address these sort of challenges in the future? I don't see any limits because I don't know nothing about them. Absolutely nothing, because this is a learning process. So it will end up in a stage, at a level, at certain ambitions that we aren't aware of at the moment. Simple answer, but complicated answer. And all of this, and I have seen it also during other presentations today, that it is the built-in goal that you have in the different projects. Where on the ladder are we going to land? Shall it be just a system for mutual information, very often too late when something has happened? Or is it, do we want to level with deliberations on equal terms? Or shall we be a part of decision-making, and not only that, decision-making and the control of the decision, and moreover, the decision-making, the control, and the corrections of failures that we made with that decision? We don't know where we are going to land, but we are a local joint management at the moment, and we have full control, all the parties over the decisions, corrections. We can
kick out personally if we want, at least the site manager, to remedy faulty actions. Stéphane Niquez, Mafaté pour le coup. Mais je vais poser une question d'ordre plus général, tout en partant de la situation de Mafat. Je me dis quand même que, puisqu'apparemment on n'est pas tenu à un discours convenu ici, comment oser parler aussi, par exemple, quand on parle de Mafat, c'est un produit touristique. Ça veut dire que ça engage directement le politique. Et la question dans le plus général, et je vais l'illustrer par 2 points précis après, c'est comment ça se négocie entre le niveau mondial, UNESCO, et les acteurs locaux, et j'entends là les politiques locaux, en particulier les élus régionaux, qui défendent le secteur du tourisme. Et je vous prends 2 exemples pour prendre à défaut, d'une certaine manière, le politique. Finalement, sur quels critères on argumente ? Et souvent, si on parle de préservation d'espaces naturels, revient la question de l'érosion, on l'a déjà entendu plusieurs fois depuis ce matin. Et évidemment, quand il y a présence humaine, eh bien, toute la question des déchets. Or, je prends deux petits exemples et je m'arrête. Côté de l'érosion à Mafat, il y a encore 25 ans, pour transporter toutes sortes de choses, c'était comme des caravanes de bœufs, si vous voulez. 10 bœufs. Aujourd'hui, 10 bœufs sont remplacés par une charge d'hélicoptère. Lequel des deux augmente le plus l'érosion? Je vous laisse deviner, 10 bœufs à la queue leu-leu, chacun à 80 kg sur le dos, dans des sentiers de montagne, abrupts. L'autre exemple, les déchets. Ça fait des années qu'on dit et redit dans X réunions, mais pourquoi il y a autant de choses qui montent pour les cantines et donc autant de déchets qui redescendent? Alors qu'à 90%, on pourrait se nourrir de choses produites sur place. Donc voilà pourquoi j'interroge le politique et je me dis, mais, et je reviens à ma question générale, comment, dans des relations entre les acteurs de l'UNESCO et les acteurs des politiques locales, qu'est-ce qui se passe sur de telles questions? Là, pour le coup, je pense qu'il faudrait demander aux gens de l'UNESCO plutôt. Je dis, ça marche pas là? Si, ça fonctionne. Moi, j'ai pas la réponse là-dessus, parce que j'ai pas travaillé sur les relations entre la sphère politique et l'UNESCO, mais je trouve que ça serait vraiment. Est-ce que tu te mets en écho avec ce que j'ai dit ou pas? Oui, je pense qu'il y a là-dessus, il y aura un travail à faire. Et je pense que comment dire, on voit bien, enfin même dans le détail, quand on voit comment ça se passe, la visite des experts de l'UNESCO sur place, souvent on leur fait la belle visite de 3 jours. C'est pas possible dans ces conditions-là de rentrer dans le détail des usages d'un territoire, de ses problématiques environnementales. Alors bien sûr, il y a un dossier de 1100, 200 pages à peu près pour la candidature, mais le dossier, c'est aussi une sélection de problématiques, c'est une sélection dans un langage convenu, pour le coup. Je pense qu'il y a une difficulté, c'est la capacité de l'UNESCO à aller voir sur le terrain les choses de manière approfondie. Ça, je l'ai repéré aussi en Argentine, donc je ne parle pas uniquement de Mafat, mais j'ai le même problème, j'ai eu la même sensation en Argentine, que les choses pourraient être travaillées plus finement, d'un point de vue culturel, comme d'un point de vue d'ailleurs environnemental. Les critères naturalistes sur lesquels on estime qu'un paysage ou qu'un espace protégé est bien protégé, ne sont pas forcément partagés entre l'UNESCO et les biologistes de terrain. Ça, je l'ai vécu sur le terrain en Argentine. Je ne peux pas trop en parler à la Réunion parce que le travail est en cours, je n'ai pas fait ce travail-là. Mais pour l'Argentine, c'est très clair, le parc de la péninsule Valdés, les gens m'ont dit, depuis que l'UNESCO a classé le territoire, il est beaucoup moins protégé. Et c'est des biologistes de conservation qui avaient participé à ce truc-là. Donc c'est quelle rétroaction l'UNESCO peut mettre en place pour tenir compte parfois des appels au secours, y compris des populations locales. Il y a des appels au secours qui n'aboutissent jamais. Donc c'est une vraie difficulté, c'est pas une mise en accusation de l'UNESCO, c'est que la structure, je pense, rend difficile ça, tout simplement le fait qu'il n'y a pas d'ancrage territorial pour l'UNESCO, c'est pas un État. Il ne faut peut-être pas non plus prêter à l'inscription plus qu'elle ne peut apporter. Les outils de protection et de gestion, ils sont de la responsabilité de l'État partie, me semble. Donc voilà, c'est délicat. Par contre, on le voit bien dans le cas que vous avez présenté et dans d'autres, y compris donc, pour la Laponie, c'est pour beaucoup la question du lien entre le pouvoir central, national, l'échelon national,
et la manière dont les mesures et les outils de protection, de gestion, de mise en valeur, de dialogue, de démocratie finalement fonctionnent ou fonctionnent mal. Mais Alexandra avait une... I would like to answer also to this question, because certainly it is important to know that for sure it is not UNESCO who will manage the problems who are there, which are there, but very often, and therefore it is so important that at least today a nomination does not pass without a management plan, so that the state party shows and proves that they are interested in maintaining, and then that they have a structure in place, that they have education of the staff in place, that they have the financial means in place to employ the staff for longer than only the year of the nomination. And certainly they have to show that they have a management, a risk management in place. All this is asked, but for sure it's not UNESCO in Paris that is going there every day and check out if the management plan is followed. But at least they have the periodic reporting, they have a reactive monitoring. So if it comes up that there are problems, normally they are followed, and normally the state parties do not like to lose their World Heritage Site. It's only very rare what we have in Germany, that state parties say, okay, then I give it back because I like to have the bridge, but this is another story, because this bridge had already a history which had not been considered, but that's another story. Normally state parties does not give it back, and they like to maintain. It's very rare. So often you have the possibility also, again from a local movement, if you want to, then indicate to Paris that that there are the problems, and then there will be something asked. There will be measures asked. So. Toutes les interventions sur cette question, est-ce que l'UNESCO peut réagir, ou est-ce que l'UNESCO peut charger IOCN ou quelqu'un d'autre à y aller et regarder, c'est des questions d'argent. Et c'est des questions d'argent, de budget, de combien d'argent a l'UNESCO pour faire les évaluations, pour faire tout ça. Et ça, c'est très très limité. Et là, il faudrait parler aux États membres d'augmenter la contribution auprès de l'UNESCO et de la Convention du patrimoine mondial. Parce que c'est là où il faut mettre l'argent pour qu'on ait les évaluations qui durent plus que 3 jours, où il y a plus des experts, qui sont plus en profondeur, qui respectent plus les différentes biodiversités et tout ça. Je crois qu'une des forces de la Convention du patrimoine mondial, c'est quand on entend dans les médias patrimoine de l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la responsabilité commune et partagée des citoyens de cette planète par rapport à ces sites. Ça veut dire également que le Centre du patrimoine mondial peut recevoir des alertes de la part de chacun d'entre nous, de la part des personnes les plus ordinaires, et prendre en compte ces alertes citoyennes, si on peut dire. Donc ça, c'était une première remarque, et je pense notamment à certains sites que j'ai en mémoire, par exemple aux États-Unis. Il nous est arrivé de recevoir jusqu'à 200 000 mails par semaine de citoyens mobilisés pour faire en sorte que le centre demande des comptes sur la gestion de tel ou tel site. Une autre remarque que je voulais faire par rapport à la présentation d'Igor, plutôt, c'était, je pense que tu as parlé d'interculturalité, et on est en plein dans l'interculturalité. L'interculturalité, c'est pas les hauts de Mafat et les bas, c'est aussi à l'intérieur d'un même pays, toutes ces strates de différentes responsabilités, de différentes cultures, de différentes manières de penser, y compris dans les universités,
Et donc c'est comment faire de ces demandes d'inscription des projets communs, comment essayer de trouver un langage commun, comment aboutir à un projet commun et le réaliser ensemble. Roger Garde, pour finir cette session, avant la pause. Oui, je voulais réagir très rapidement à l'interpellation des politiques qui a eu lieu tout à l'heure. Il est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais je crois que les politiques ne sont pas porteurs de tous les maux, d'une part, et qu'ils sont souvent à l'initiative des projets. Je me suis retrouvé en tant que président de parc dans des situations qui étaient un peu comparables à celles que j'ai entendues à La Réunion, même si ça paraissait un peu caricatural. Mais ce qui compte au bout, c'est que la charte soit adoptée. Donc quand un conseil municipal vote, on est très content. Mais moi, j'ai des maires, des élus qui m'ont dit « Bon, ta charte, on ne l'a pas lue, on va la voter parce que c'est toi. » Mais en même temps, il y en a d'autres qui réagissent à l'inverse. On ne va pas la voter parce que c'est toi aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas le contenu même de la charte qui est totalement approprié par la population. Et c'est vrai que ce qu'on a vu en Laponie paraît idéal comme démarche. Mais vous l'avez bien dit, ça prend du temps. Et je crois que dans un territoire, si on veut que les projets avancent, à mon sens, c'est très rare quand, au départ, l'initiative vient de la population elle-même, elle vient en général des élus. Si j'en prends comme exemple le projet de classement de l'UNESCO de la chaîne des Puys, s'il n'y avait pas eu des élus, il n'y aurait jamais eu de projet. Par contre, les élus ne doivent pas effectivement partir de leur statut pour essayer d'imposer leur volonté, mais il faut bien que la population se l'approprie. Je crois que c'est bien en allant dans le consensus entre les deux qu'on y arrivera. Mais souvent, et c'est d'ailleurs le rôle de l'élu, et c'est ce qui fait la dignité de sa fonction, c'est lui qui propose et il essaie ensuite de voir comment ça correspond ou pas au territoire. Si ça n'est pas accepté, ça donne la catastrophe. Si c'est accepté, c'est bien d'arriver à ce dialogue. Ça n'est pas toujours facile et ça prend beaucoup de temps. I will add something to Peter Bille Larsen about if you feel any limits in what we want to achieve. In the beginning, we had self-governance as a goal, objective, but it was in the dreams. After a while, we learned our lesson, and that is that we need the other parties to succeed in the process. We can't do it alone, not even today. We need the expertise of the others who has, in their different positions, worked almost all their lives with the management of national parks, nature reserves, and such questions. And at the same time, I'm also a little bit astonished. I have spoken about the Sami majority, and none of you have wondered, because at the same time I have spoken about this consensus decision-making. It doesn't fit each other. In the beginning, this question with majority was very important to collect the Sami and the local community to follow a line. And we got it, but at the same time we learned also that we will get much better, stronger, and anchored decisions, processes, when we are talking, when we are taking time to make the decisions. So this is more a symbolic thing nowadays, this with the majority. We have found a much better system with the process of consensus to work like that. Tourism. Sustainable tourism. You have the floor. Thank you. Thank you very much for the introduction. Thank you very much for the invitation. It makes me feel proud to be here and give you at least a brief overview of the Wadden World Heritage so that you get an idea what we are and how we are managing this area over here. As you can see, I will talk about the management of the Wadden Sea, which is well protected, or we are talking about well protected 10,000 square kilometers at the Dutch, German, Danish coast. Okay, sorry. Is it better now? Okay. As transnational UNESCO World Heritage Nature Site, and as I'm working for the National Park Lower Saxony in Germany, we are going to look in particular at that case.
So what can you expect in the next 20 to 25 minutes? I will start with a brief introduction so that you can actually get an idea about the area I'm talking about, and then continue with the management of the world natural heritage, and then provide you with a conclusion and an outlook. So geographically seen, where is the Wadden Sea? If you have a look on the left-hand side, you can see a map. You see the North Sea, and then in the square, it shows the Wadden Sea area. And if you have a look on the satellite picture on the right-hand side, you can see that it encompasses 3 countries, Denmark, Germany, and the Netherlands. It is the largest unbroken stretch of mudflats worldwide. It is a highly productive ecosystem we are talking about. 10 to 12 million migratory birds pass through the area every year. It is young and dynamic, and as already said, it is shared by 3 countries. And in particular, we are going to look at this area over there, which is the National Park Lower Saxony in Germany. 3,450 square kilometers of mainly natural development. You've already heard a lot about the outstanding universal value. Just to give you a brief idea which criteria the Wadden Sea fulfills. We fulfill 3 criteria, or not we, the Wadden Sea. First of all, criterion number 8, because geologically seen, it is a very young area or landscape. It is mainly undisturbed natural processes take place there, and it's highly dynamic. Criterion number 9, the biomass production is very high. It is one of the highest in the world, so the Wadden Sea is very productive. And criterion number 10, it is rich in biodiversity. Compared to other coastal wetlands, we have more than 10,000 species. And very important, as already said, it is important for migratory birds. The UNESCO even says it's one of the most important areas in the world for migratory birds. And last, but definitely not least, it is well protected by the trilateral cooperation and the national park in Germany. Pictures say much more than 10,000 words, just to give you a brief idea about the area I'm talking about. A landscape which is dynamic in little things, as well as in big ones. A landscape consisting of intertidal mudflats, salt marshes, dunes, a habitat, or provides a habitat, for example, for shore crabs, common seals, gray seals, common porpoises, and as already said, it is a turntable for migratory birds. So you can say, just as every World Natural Heritage Site, it is simply unique and extraordinary. On the one hand, our area, the species and the habitats are well protected, but of course, on the other hand, we are dealing with challenges. Just to give you a brief overview, the area, as I already said, I'm talking about Lower Saxony, about the coastal area there. It is also a place where humans live and work. The first settlement started there 5,000 years ago, and the national park, when it became a national park, was in 1986. So you can imagine how this has an influence, of course, on the area. Also, tourism is, of course, has an effect. We have 1 million overnight staying inhabitants coming there every year, plus day visitors, plus another round about 3 million day visitors. Fishery activity takes place in the national park and in the World Heritage. Although it is only shrimp fishery and blue mussel fishery, this takes place. We have, for blue mussel fishery, a management plan in place developed with all stakeholders, and also the shrimp fishery is focusing on artificial areas or artificial blue mussel beds where fishery is only taking place. Coastal protection has been a bigger problem. That's why I put it in brackets. That has changed, thank God. Also here is a management plan in place stating that no further embankments are supposed to take place. If reinforcement has to take place, then of course outside the national park. And as already said, yes, there is a management plan in case. Agricultural use has been a very big problem in former times. The salt marshes have been used for agricultural purposes. Also that has changed.
70% of the salt marshes are not used anymore, 20% are used extensively, and 10% for agricultural purpose. We are also dealing with challenges outside the national park. For example, growing transport, maritime traffic, industrial facilities. Also new energy technology, looking for example at offshore wind farms, which are outside the national park and outside the World Heritage, but of course still the cable connection has to go somehow through our area. Also climate change. What are the impacts of climate change? One aspect, of course, we are looking at is sea level rise, which again can have an effect on coastal protection and again on the national park. This is possible. So how are we dealing with those challenges? What are we doing? For us, the Holy Bible kind of is our National Park Act, in which is defined with who stakeholder or the stakeholders, which are they allowed to do, when, where, which activity, and why. Because the idea of the national park, of course, has the purpose of preserving and protecting the one's unique natural assets and landscapes. This is achieved by safeguarding the natural processes, of course, safeguarding the diversity of plant and animal species, by mitigating any negative anthropogenic influence as far as possible, and by regulating and minimizing any human activity in the national park. Zoning is one instrument, very important. Here again you see a picture of the National Park Lower Saxony, and you see that the area is divided into 3 colors, showing the 3 different zones. The red zone, or the red color, shows the restricted area, and that is the most highly protected part of the national park, where no activity, of course, which has any effect on the national park, on the protection, is allowed. The green zone shows the intermediate zone. Here a bit more is allowed, but still any action which has an effect on the protection is not allowed. For example, during breeding season, certain areas are completely closed off. And then you see the yellow parts, which is the recreationist zone. As the word already says, it is for recreation. The parts, you can see the islands in the back, and those yellow parts are not part of the national park. That is where the building takes place, where people normally live, so that is outside the national park. It's not included. But still, you can see if you sum up the percentage of the restricted and the intermediate zone, you get an idea that round about 99% of the national park are protected from interference. Managing together, of course, is the most important aspect. How are we going to achieve this, or what are we doing? Cooperation, of course, very important. We've heard it before, often before today, on a trilateral national and state level. Supporting and conducting research in order to know more about the ecosystem. Safeguarding special conservation aims. Restoring areas to nature with former anthropogenic influence. And of course, as already said, management plans need to be in place. We are going to look at those aspects in a bit more detail. Cooperation, maybe you've heard of it. The 3 countries, even before we were designated as a World Natural Heritage, have a long period of working together. We have 25 years of trilateral cooperation between the 3 countries. That is something really special and something we can actually be proud of. Those 3 countries decided together to develop this joint management plan, the so-called 1C plan, which was developed first in 1996 and then revised in 2010. It applies to the entire 1C, and it provides a framework, provides eco-targets, which every state, of course, has to achieve, but of course the measures are differently depending on the country. Furthermore, we have a harmonized trilateral monitoring assessment so that you can actually compare the results of the 3 countries. Those results are then summed up in a quality status report, which is prepared every 6 years, which of course are then checked against the eco-targets to make sure that we are on the right track. And additionally, we have many working groups working on, as you can already see, in many different fields, starting with monitoring, climate change, marine mammals, salt marshes, mussels, migrating birds, and so on.
If we come to a national level, as I just said, of course, here's the idea to break down this water sea management plan onto a state level, national level, sorry. And then coming onto the state level, in this case here, looking at the National Park Lower Saxony, that again would mean regular meetings of the National Park Advisory Board. You find there representatives of all user groups. It is legally defined. That is also something very important. All user groups are cooperating, again, regular meetings of the managers of the National Park Visitor Centers or of the World Heritage Group Lower Saxony. When we come to conservation and protection as another management task, as for every national park, let nature remain naturally is our main objective in any action we take. What does this mean in detail? We are looking at protective measures for endangered species, for example. First of all, we do everything to improve the breeding bird stocks and the breeding success. To safeguard migratory birds along the flyway from Russia to Africa, for example, there's a trilateral cooperation group looking at Africa in particular, looking at building capacity. To safeguard threatened plant species of salt marshes, dunes, wet dune valleys, and also to safeguard common and gray seals and harbor porpoises. One example I would give to you, you can see two pictures. In the background you see a picture of adults, gray seal adults, and in the front you see a young one, a pup. And maybe you know gray seals are born in wintertime, and in the North Sea they're born especially on one sandbank, which is in the restricted area, so there they are perfectly protected, so everything is fine. But they also choose the eastern parts of the East Frisian Islands, and those areas are just normally used by tourists, by visitors when they go for a walk. So we were thinking of measures on how to protect especially those small young gray seals, because when you look on the picture you see the white fur, and when they are born they have this white fur and they can't swim the first 3 to 4 weeks. So they actually need an area where they can kind of lie, get fed in peace and quietness without being interfered or disturbed. So what did we do? Signs, information, webcam self, as well as temporary fences. Make the people aware. That's what we've learned. That is one of the most important aspects. Coming to protective measures for biotopes. Here again, it is the idea to safeguard wet dune valleys and small stretches of water, to improve the different habitats and restoring to nature, for example, by opening summer dikes, so that you can actually get an idea of what I'm talking about. On the picture, you see the red line, which is or has been the summer dike. The area behind it where it says new old salt marsh. This has been a salt marsh, and it has been heavily used for agricultural purpose. So what did they do? A drainage system was implemented, so that's where you see all those, the water going through, and they also constructed a summer dike, and there, of course, the idea is to protect the cattle during summer from floods. That's why they build it. So there's nothing left of a naturally developed dynamic salt marsh, what you would think of. So the measure was, or the idea was, and that's what has been done a couple of years ago, to open up the summer dike so that the salt water could normally go into that area again. And 3 years later, at least, thank God, the first salt marshes, the plants, the species have developed again, and you can actually see a change. Managing sustainable tourism and development. Just for you to keep in mind, I've already said we have 3 million guests, overnight guests every year, plus another 5 million of day visitors. As already said, creation of awareness is, of course, very, very important. Information is one aspect. This includes, for example, information boards and sites we have in the national park, traffic signs, leaflets, information campaigns, publications, exhibitions, seminars, talks, workshops, so just any option you can think of to make people understand, make them aware. Another very important aspect is environmental education. For that, we have in the national park 14 visitor centers and 2 World Heritage Visitor Centers, here mainly focusing, of course, on environmental education. 750,000 visitors a year go there. Furthermore, we have national park guides, we have national park rangers who are certified, and also
take out different activities such as the mudflat walks or going on a ship or going bird watching. And for us, which has already been said this morning, it has to go in line always with a nature experience of very high quality, and the aspect of sustainability has to take place. We really have to protect this outstanding universal value, and this has always, it has to go hand in hand with high quality and sustainability. Events are also helpful. We have the so-called migratory bird days. It is a series of events taking place on 9 days in October, offering many different activities. Again, field trips, talks, dinners, exhibitions, games, and other activities for children. Again, the idea is to create awareness, and in this case, to make the people understand the global importance of the Wadden for migratory birds, and hence our mankind's responsibility. As already said, sustainability and quality again is of high importance. The national park in Lower Saxony was also, or the area of the national park and behind was designated as a Man and Biosphere Reserve in 1993. So it is also behind the dike a model region for sustainable tourism and development. One project, for example, is the so-called National Park Partner Program. So if companies from different sectors such as hotels, restaurants, or other institutions offering education, if they want to become a national park partner, they have to fulfill certain criteria. Again, we are looking at, for example, in a restaurant that they use regional and biological food or fair trade, that the restaurant is energy efficient, that the building itself relates to the culture of the region, and so on. So there are many criteria to fulfill to become a national park partner. What we are working on right now is the sustainable tourism strategy. That was one of the tasks we got from the UNESCO, because they were asking us, you've already a lot of tourism in your area. Imagine, because of the designation, more tourists are going to come. How are you going to deal with that? So it is our task at the moment to develop this trilateral sustainable tourism strategy, trilateral meaning Germany, the Netherlands, and Denmark together with all stakeholders involved, which of course you can probably imagine was a challenge. But we almost finished, and the trilateral ministry conference will take place in February next year, and they are going to decide about the next steps. But the time schedule said that we are going to start implementing it next year. To sum it all up, just to give you a few best practice examples, we have 7 East Frisian islands in Lower Saxony. 5 of them are car-free. And the public transport on the mainland, there's certain buses which can be used for €1 if the visitor shows his visitor card. We have a special program for children looking at environmental education here, the so-called junior rangers. We have a volunteer program, also handicapped people coming to us, helping us when it comes to protecting the nature. And this already leads me to a conclusion and an outlook. Since the designation, so since 2009, a lot has changed, a lot has happened. We've never had so many conservation measures before, so that is a great achievement. The locals' awareness concerning the need for protecting the Wadden Sea has improved. We've had other times, so there's still a lot to work on, but it actually has improved. And the topic World Heritage is much more present in the region, also that has changed. The cooperation between nature conservation and tourism has been improved. To be honest, before 2009, there was hardly any cooperation. And again, as I already mentioned, the National Park Partner Program helps the aspect of sustainability to implement this and to further implement it. However, as you probably remember from the challenges we are dealing with, there are still beneficiary claims of different interest groups on the national park region. Offshore wind farms, I mentioned that. Climate change having effect on probably coastal protection, so this has to be dealt with. And there's still a high need for information and education. There's still a lack of sustainability and quality in the region and in tourism. But again, we have less interest conflicts and more common solutions due to an increase of acceptance, and we've definitely learned it is important
to overcome cliffs together. Thank you for your attention. Voilà, on a compris que c'était effectivement un plan de gestion, qui associe 3 pays dans un parc national. Donc voilà, un dispositif très intéressant. Vous avez essentiellement parlé de cette région comme une zone... Ah, peut-être, excusez-moi. D'accord. Donc merci beaucoup pour votre présentation qui montre visiblement un plan de gestion qui fonctionne entre 3 pays, donc c'est un défi. Voilà. Vous avez évoqué que cette zone est habitée par 1 million d'habitants à peu près, je crois. Vous en avez surtout parlé en tant que zone récréative et d'activité touristique. La question que je me posais, je suppose qu'il y a des questions relatives à la pêche, peut-être à des mesures de conservation de la ressource halieutique, de gestion des pêcheries, de limitation peut-être même des prises. Enfin, comment est-ce que tout ça, du point de vue de ce parc aussi comme zone économique, de pêche, peut-être d'élevage, je ne sais pas, quels sont les enjeux et comment est-ce que cela se passe avec la population? Maybe I start with fishery first. At the moment, we have 50% of the national park which is entirely free of fishing. This is first of all because the shrimp fishery, oh no, I have to start from a different point of view. The area between the mainland and the islands, it is too shallow, so they can't even go fishing there. So that is kind of our advantage. That is, yeah, continuing with the shrimp fishery. They are working on a management plan at the moment because it has, of course, been noticed that the number has been decreased. So there's something, of course, they have to work on. In particular, they are going to look at, first of all, the techniques they're using to reduce the bycatch, and also when they go with their nets, I call it net, over the ground to find techniques so that the impact of the ground is limited. With the mussel fishery, we have already mentioned the artificial area where they can collect the mussels from, but of course they also have to collect the seeds. So there are certain areas which where the fishermen are allowed to collect from those natural banks those seeds in order to integrate them or let them grow on the artificial ones. And here again, a management plan is in place because in the 19th century the number increased rapidly. So again, they had to act. But still, there's a lot more to work on concerning fishery. That was one part of your question. I mean, if people, fishermen, and are involved in the process and agree with all this regulation. Yeah, probably I should have said that. For me, it's common sense. Yes, of course, the fishermen are involved, yes. Every management plan we develop, all stakeholders who are affected or who could be affected are always involved in that process. Otherwise, it's not working, yeah. Thank you. I would invite you to take an imaginary plane and fly with me to the Caribbean in Mexico. We are working in the state of Quintana Roo in Yucatan. The area you can see on the left, let us see the whole area where is Siancan Reserve and the landscape, the area where the project called Compact, Jessica was telling us this morning, are working. It is about altogether 30,000 square kilometers. The reserve is one of the biggest of Mexico and of the Caribbean region. The reserve has got reefs, forests, and very important Ramsar wetlands, like a third of the territory of 652,000 hectares. What is important to talk about?
Siancán is a World Heritage Site, the largest in the Mexican Caribbean, terrestrial and marine environments of high biological diversity. The region is known as the heart of Mayan culture. Central compact approach in the region has been the integration of Mayan culture, all the people around. And in fact, I am living near the border in a Mayan community of 25,000 people, 80% originally Mayans, is the heart of Mayan culture, as is said. And that was very important from the beginning. We spent 7 months with the communities doing what Jessica told this morning, baseline assessment, doing conceptual model, what we want to do, and doing the initial strategy. But this initial strategy was done with all the communities around. 7 months. It was done in Maya and Spanish all the time. And the written document initial had written what they could do to have some grants from UNDP, UNF, United Nations Foundation, and GF. And that was in the most simple way with drawings for a painter of the community and 5 pages. And that was distributed everywhere and fruit of discussion, 21 possible things to be granted. The first step was for 5 years give grants to people that were able to present a project and disseminate the grants all over the place in different areas. Handicrafts, fisheries of lobster mainly, reforestation, agriculture, Mayan culture, honey, protection of seeds, of Mayan seeds, ancestral seeds, and it was the first step to have a critical mass of projects to start linking projects, because if you have 2 or 3, there is a proverb in Mozambique where I was living for 9 years, if you irrigate like that very quickly, you don't irrigate anything. It's better to concentrate resources to have impact. That was the first step, until we arrived more or less to 40 projects we had, and we could start having clusters of projects. Let us talk of fisheries as an example of how the things were developing little by little with people. The first cooperative, Vigía Chico, there in the north, was the one who changed the methods of working. Instead of going to the reefs to take the lobster killed, work with alive lobster. And for the alive lobster, they have shades where the lobster went, and like to catch butterflies, they catch them alive. If they are small, they go again to the sea, or female with eggs, they go to the sea. And otherwise, they kill. If you kill, it's nothing afterwards. This fishing technique is in protection of spawning areas. And this is a model at national level, Punta is known all over the country. Okay. Punta Ali taught a second in Siancán or Cozumel the methods, and from those 2 worked with the third of Siancán in Banco Chinchorro. Let us say 150 kilometers of the sea protected by them, having the same ideas and from fisherman to fisherman, with biologists helping, but the teachers were fishermen. But that didn't finish like that.
it was Sian Kang, and this another place which is biosphere reserve, Banco Chinchorro in the south. And those three cooperatives of Sian Kang taught the three cooperatives of the south the same. They were 6 cooperatives, and they arrived to be certified by the last year by MSC, Marine Stewardship Council. And their Losta is certified. About 400, 500 tons of Losta altogether. It depends on the year. And that is one of the nice things. Continued, and they integrate themselves to have one place where to sell together and increase the model of fisheries and the quality of Losta, being all equal and so on for the hotels. Instead of 5 inches, 7 inches, 5 inches together, 7 inches together, and that is better to sell to the hotels because you can't eat a lobster of 5 inches and your neighbor 7 inches. Is the same price or not? No? Well, and they integrated, and they work already integrated the 6. From these 6, they decided and moved 25 cooperatives in the whole state. And at the moment, all together did an organization Kanankai in Mayan, that means take care of the fish. And this Kanankai covers all the state with a different end, the 25 cooperatives. Protect 20% of marine areas, especially the spawning areas. That is vital for the Caribbean and for the whole world because the larvae go everywhere, no? And this is the moment that the 25 are working together. And they are working in the same organization, 25 cooperatives. The government, the federal and local government are participating. The NGOs of the region, the academic institutions, 3 academic institution representatives, and donors, national and international donors. We have 70 people, and in November we shall have 2 days meeting after I was asked, after finished with Compact, for 3 months, make a diagnosis of the problems and proposals. It was 70 interviews of 2 or 3 hours with the 25 cooperatives and so on. Lots of problems. There are always problems, but also solutions. And this meeting, it will be to propose new steps for the next 2-3 years. It will be the 13th and 14th of November. Well, I talked longer. I don't want to pass my time. And talk a bit of community tourism, marketing, apiculture, carbon capture center, Mayan culture activities. I spent more time in one thing to explain the model, because the model is similar in the different areas. In tourism, you can see the color blue is what the intermediary people that bring the tourists gain in the community tourism. You see 80%, 20% the communities is not good. And they are now working together. We started with 3 in Punta Allen, after that 4, and 4 in the forest, and now already are 13, and today are going to sign an agreement with CONABIO, Comisión Nacional de la Biodiversity of Mexico, and they will have a program for 3 years. By themselves are already signing today this agreement for quite a lot of money, nearly $300,000 is quite a lot, 5 million pesos.
to improve that and avoid the intermediaries having the lion part. Also, when Jessica in 2010 was there, we were starting. 1 week ago, 30 women were 35 tourist guides after 200 hours of training in kayaking, bird observation, bicycling, food, and houses to stay. And they are part of these 13 organizations, more than the compact already. They invited others. Apiculture is men, but also women are working. Here we are, also Jessica visiting with the compact in Belize, Leonel Requena, and the women produce 150 products made with natural herbs from honey. It's amazing. And they earn more now than men producing honey because they sell it to hotels and national meetings and so on. That was indigenous community, conserved areas. Muchkanankas, that means in Maya, together conserve the forests. Well, it's a center of training for the whole region in alternatives before the climate change. And it's apiculture, organic agriculture, all the alternatives to do, and also learning how to measure the carbon and so on. And we are in the process or certificate some bonus, and we have 5 hotels in Cancun that want to buy those bonus because the people demonstrate that they keep the forest well and alive. In Mayan culture, we could talk longer, but that was very meaningful. It was recovering in the region and also in Oaxaca, in another part, in Chiapas, a research on how the ancient Mayas did the colors, natural colors. It was marvelous. They produced a book with $20,000 research in 3 states for producing 9 colors. And after that, young people, women from the Technological Institute, with the clothes done with the natural tints, did a pasarela, no? It was very sympathetic with 400 boys and the girls very in their situation. And that is important to help people to be proud of themselves. And for that is important for the future. I don't talk here because it's not from compact. I am a member of the direction of the university, but it's intercultural university with 800 students from our communities that study in Mayan, Spanish and English, open to the world, and French are starting. To be open to the world, they do exchanges everywhere. Being their roots, they can be very well, or with computers, they continue being Mayans. It's the root of the culture, from our communities. And that is the hope for the future, because the culture is very complicated. Young people go to the hotel, loses values, and so on, is a problem. Organic agriculture, well, and also this protection of seeds, of agroecology. Faces of people, old people, and thanks. I was in time, Yves. Thank you. Voilà.
Ah, ça fait du bien de terminer sur une présentation qui est très dynamique et rafraîchissante. Voilà. Et rien qu'à vous voir d'ailleurs, avec votre grand sourire, on a tous envie de faire partie du projet compact. Hein. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même en prendre. On peut déborder. Hein, donc, voilà. Combien de temps faut nous laisser? Ça va, toute la nuit, c'est bon. Donc, qui commence? Ok. Oui, Yves Lugimbul. Voilà. Oui, c'est une question qui prolonge la vôtre, Anne Wursch, à Julian Reich, à propos du Wadensee et de l'activité qui n'est pas de l'activité de protection de l'écosystème, mais qui est aussi une activité peut-être d'élevage. Vous avez parlé de la pêche, mais il me semble qu'il y a aussi de l'élevage dans cette région. Et comment ça se passe? Est-ce que... Non entoure rien, Julio. En la suya. Sorry. Et alors, je voulais rajouter quelque chose. Il se trouve que cette région des Frises flamandes, allemandes et danoises, c'est le lieu d'origine du mot paysage. Landskap, Landschaft, Landskap, qui sont apparus à la fin du XVe siècle et qui signifiaient pays, communauté et gouvernance territoriale, qui était le droit coutumier. Et c'était des territoires qui étaient gérés de manière autonome par des paysans avec peu de force coercitive des seigneurs et avec ce qu'on appelait des terpènes, c'est-à-dire des tertres de terre que les paysans accumulaient pour échapper aux grandes marées. Est-ce qu'il reste une mémoire de cela? Sorry, that took a while until I got it. First of all, starting, you were mentioning breeding. We are mainly talking about birds, and we have migratory birds, but we also have birds breeding, and then mainly in the salt marshes. And yes, in the former past, as I mentioned, this has been a big problem because it was used, agricultural use, for sheep and for cows on those salt marshes. So that hopefully answers your first question. With the second question, talking about the history, as I already said, the first settlement took place 5,000 years ago, but then the whole area kept changing. One flood, huge flood, changed it, and the whole area kept changing over and over again. And I think then in the 16th century, they started with the first dikes. So we had little small settlements, organized, as you were just mentioning it, and they then started actually to make use of the salt marshes. So what is left? We have certain areas which are still the way they originally were. So the tidal mudflats are the same. They haven't changed, of course. Salt marshes have changed. Thank God not all of them, but a high percentage. The dunes haven't changed. So I would say the main influence has occurred to the salt marshes, because this is the area just behind the dike which people used. And the intertidal flats, there just doesn't make sense. It's not used apart from fishery. And otherwise on the islands, there are so many areas which are really isolated where you just find dunes. There's nothing they could kind of do about it. But yes, you're right, it has changed, yeah. Yeah, just to add some more information about the historical background you mentioned is, yes, the people are aware also of this, that they had a special government, that they had a very long time, their own regional government, that they have been very autonomous. And this autonomy was kept a very long time, and you will find it in each meeting when you are working with the people, and that's what Juliane Reich pointed out.
if you would not take them into the same boat, you would never reach everything. You would never come to a common decision, because yes, they are so much aware of their autonomy and of their history, and they are proud of. And yeah, this is in the character of the people till today. And today, but only in the last years, there have been research where this autonomy, from the political sense, from the community and administrational sense, came from how it was organized. And today it's, I don't know if it is common sense, but at least you have the research results and the publication on it. And this description of this cultural background is also integrated in these plans, and also especially in the newer publications on the whole region. Yeah. Durée, hein, dans l'histoire qui éclaire beaucoup la manière dont les choses peuvent se passer aujourd'hui. Oui? Sorry to keep on asking questions, but I find these very interesting presentations. Probably a question for both of you. To start with the Wadden Sea, you mentioned so many conservation issues and measures since World Heritage designation. I was just curious if you could comment a bit upon the question of oil and oil exploration in that respect, also with the particular nomination and so on. And perhaps also a little, in that sense, a question to Julio, whether the issue of oil exploration and so on is an issue there, or is it mainly Belize, or is it also touching in that, and whether you could comment on that respect, because we've heard a lot about renewable resources, but the impact on non-renewable, and would be interesting to hear from both of you. So thank you. Can I start? Okay. All right, I start. Yes, you're right. There is exploitation taking place in the National Park Schleswig-Holstein. Maybe for your background information, the political structure of the different countries. Those countries already vary. In Germany, the Wadden Sea is divided into 3 national parks: Lower Saxony, where I'm working for, Schleswig-Holstein, and Hamburg. And yes, exploitation takes place in the National Park Schleswig-Holstein. So our neighbor's place, kind of. Maybe for your information, they have a platform there for drilling for oil, yes. And it is there since 1987, if I'm correct. And 1985, the national, or Schleswig-Holstein, the Wadden Sea Schleswig-Holstein became a national park. How they managed actually to become a national park when a platform is there where oil is exploited, I can't answer that question, because it's not the area I'm working for. But yes, it is a problem. And this is not part of the World Natural Heritage. This area is excluded, obviously. And there are ongoing discussions how that is working together, of course. The oil company kind of explains itself as they're, of course, trying to use the best techniques you can think of so that it won't have any impact. But yeah, I think I don't have to explain that further. If something happens, it's going to have a huge impact. But I can't explain, I'm sorry, I can't tell you how that actually worked in Schleswig-Holstein. Sorry. In the region of the Caribbean, Mexican Caribbean, there is no exploration or exploitation of petrol. Why? The state of Quintana Roo received the last year 12 million visitors, tourism, and is the second industry after the petrol of Mexico. And spoil that, it would be terrible, you know. It's one of the main incomes even for all the country. And apart from that, I would like to comment one thing about the process I didn't do before. I don't know if you have heard about a person, a Brazilian called Paulo Freire. Who did? I had the pleasure to work with him for a while and with his methodology. And the Compact of Mexico is Paulo Freire. It was dialogue, exchange of experience,
respect for people, power of the people, take decisions, and that is why I am happy, even if I lost my job, that in December 2012, the compact finished. They are taking their own decisions now. They are already, maybe some things will die, but others are improving, you know, and in their hands. And that is, for me, the most sustainable way. Paulo Freire was essential on that in my life. And also in living 6 years in a Mayan community with my family, sharing the life as neighbors without power before to understand the Mayan culture, and producing our food organically with rabbits and chicken, and living and cleaning the village as everybody. That was a beginning very important for 18 years in the region, and I continue there. I like to continue there. Thank you.